Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este episodio del Casino del Tío Salo. ¿Cómo de que no, damas y caballeros? Es miércoles, sabemos que tenemos que analizar todas las tablas, pero ¿dónde podemos sacar una lanita del mercado? No nos caería mal para poder aventarnos unos tacos, una buena juca y otra cosa que nos fascine. Bienvenidos, muy buenos días a todos ustedes. Güey, qué miércoles, qué locura, locura. Uno de ustedes me mandó un video que me acaba de reventar la cabeza. Y simplemente quiero hasta no seguir con mi día solamente por esto, pero creo que vamos a tener que continuar. Y por supuesto, para toda la gente que esté brincando por acá por primera vez, dejen de brincar para poder ver el video, por favor. Tengan respeto. Perdón. Este es un canal donde los malos chistes nacen, crecen, los educamos y los ponemos y los llevamos a casa para todos ustedes. Entonces, ahí es parte de esto. Lo siento, es el intercambio que tenemos que hacer. Van a hacer lana, tienen que escuchar también unos malos chistes. Así que no todo en la vida es perfecto. Oigan, ayer Meta hizo un anuncio bastante importante donde está invirtiendo y está comprando una parte minoritaria en la empresa Luxótica. Ahora, mucha gente no entiende esta movida, es bastante sencilla. Es algo de lo que habíamos platicado antes y esto es a donde vamos todos, ¿no? El clásico ejemplo, y me encanta que ahora todo el mundo en X me lo esté poniendo en todos lados, el ejemplo de Taco Bell de la película de Demolition Man. Me fascina verlo, porque ya lo entienden, lo están viendo, lo están sintiendo y están viendo el efecto en el mundo real. ¿Y cuál es el efecto de Taco Bell? En una película que se llama Demolition Man, con Sylvester Stallone, Sandra Bullock, de 1995, 96, un pedo así, bastante, o sea, han pasado como 30 años desde esa película. Era una película viendo hacia el futuro, que si no la han visto tienen que verla, muy divertida y además hay muchas cosas muy correctas que adivinaron y que todavía ni siquiera pasan alguna que otra, pero una gran mayoría ya. Y en esta película, para no hacerles el cuento largo, todos los restaurantes, a sorpresa de Sylvester Stallone, porque él lo traen al futuro, digamos, él no vivía ahí, todos los restaurantes se convierten en Taco Bell. Y la razón por qué es porque literalmente las empresas más grandes compraron a todas las demás. Y el día de hoy estaba viendo justamente, Willy estaba poniendo, porque Willy Rex había creado un editor de miniaturas con AI para poder darle a toda la gente, para que pudiera hacer las mejores miniaturas posibles. Viene muy buen lugar. Y obviamente Google al día, es por cierto, esto, en cuanto Willy me mandó esto y lo empezó a hacer, dije, puta madre, esto es otra de esas cosas que Google puede simplemente hacer, copiar y poner en su sistema. Y dicho y hecho, hoy comparte Willy como YouTube está saliendo con esto, ¿no? Con este tipo de cosas. Y dice Willy, a cierto punto van hasta hacer los videos para nosotros y ni siquiera vamos a estar ya ahí. Es correcto, vamos por ahí en todo esto. Cosas muy positivas para este mercado. Pero una de esas cosas es las empresas más grandes del planeta, para no perder el hilo de lo que estamos diciendo, las empresas más grandes del planeta, tíos, están absorbiendo todas las otras empresas. Van a comprar todo. No existe posibilidad alguna de crecer algo y volverte un Mark Zuckerberg, un Elon Musk, un Jeff Bezos. Se acabó eso, en mi opinión. Espero que me puedan probar estar mal y equivocado. No estoy diciendo que nunca más vas a poder hacer un negocio y hacer dinero, pero ese tipo de nombres dejaron de aparecer. No sé si se dieron cuenta después de la racha de los 2000 hasta el 2010. No hubo nuevos nombres. Todo se quedó con las mismas personas, solamente han crecido. Quiero que piensen en esto. Güey, Amazon, antes de que se volviera lo que tu mujer compra todos los días para que llegue a tu casa y no entiendes qué vergas está comprando todos los días y se está gastando todo ese dinero y nada nuevo aparece en la casa, antes de que Amazon se dedicara a hacer eso, solo vendían libros en línea. Te metías a Amazon porque querías ver, comprar un libro en línea. ¿Y ahora qué se dedica Amazon? A todo. Meta ¿en qué empezó? Meta, y esto va a ser bueno para todos mis inversores, no se me preocupen, vamos a hacer dinero con esta sabiduría del universo que nos está dando. Dios, 8 de la mañana se viene Putin, Trump, Putin, Trump. Espero que mi mujer siga dormida y que se despierte escuchando estas cosas, porque es lo que le deseo a la persona que más amo en este planeta. Ok, Meta, a.k.a. Facebook, ¿no? Porque Meta es Facebook con Instagram y con WhatsApp ya incluido y otras cosillas que está haciendo por ahí el tío Mark Zuckerberg. Empezó como una red social de una universidad, literalmente. Era como de, güey,
Facebook es como el anuario, ¿no? Si lo fuéramos a traducir literal, sería el anuario. Y el anuario era de Harvard, cuando Mark Zuckerberg estaba en Harvard, y lo abrió poco a poco a pocas universidades, y luego eventualmente salió y todo el mundo se pudo subir, pudo abrir una cuenta, aunque no fuéramos a la universidad, gracias a Dios, porque entonces nunca hubiera podido abrir una cuenta en Facebook y nunca me hubieran podido desmonetizar y quitar toda la atención que tenía mis canales por decir pendejadas en su plataforma. Así que gracias al cielo no lo hizo. Pero pueden entender el concepto, era una red social, ¿ahora qué es? O sea, Meta es un monstruo que ha adquirido absolutamente todo y el juego se trata de una gran base de usuarios. Y el mismo ejemplo pasa con todo y ocurre con absolutamente todo. Pero la noticia de ayer fue algo de lo que también, coincidentemente, y perdón que traiga, perdón Willy, que arrastre tu nombre a todas estas cosas, lo siento, ¿qué quieres que haga? Es tu culpa porque platicamos de esto. En el 2022, Willy y yo estábamos platicando que el futuro definitivamente iba a ser los lentes con realidad aumentada, con AR, Augmented Reality. ¡Wow, güey! ¡Qué bien lo pronunciaste, oye! Es como si vivieras en Estados Unidos por 20 años. Y esos lentes con realidad aumentada es lo que nos va a llevar a la siguiente frontera, cuando podamos meter inteligencia artificial, realidad aumentada y que todo se combine. ¿Por qué? Porque vas caminando en la calle y le preguntas normalmente, ¿no? Sería el proceso, le preguntas a tu teléfono, ¿cómo llego a casa de Paquita? Que se me olvidó la última vez que fui, estaba bien borracho, entonces no me acuerdo. Entonces, en vez de tener que ver tu teléfono como imbécil y que te grite Siri en lo que vas caminando por todos lados, de date vuelta a la derecha. En vez de esas mamadas, simplemente lo vas a ver en tus lentes y te va a poner como la navegación de tu coche, que en la siguiente calle vas a dar vuelta a la derecha, vas a pasar por los chicharrones de la tía Mari, que creerías que es un negocio de chicharrones, pero los chicharrones de la tía Mari que las tiene gigantescas. Entonces vas a pasar por esa casa, vas a seguirte derecho y vas a entender cómo llegar perfectamente, te va a poner toda la información del negocio y mejor aún en lo que vas caminando, vas a poder tal vez a cierto punto ver el nombre de la gente, su perfil en redes sociales, vas a poder ver todos los negocios que hay alrededor tuyos y todo esto va a pasar una experiencia completamente seamless, una experiencia bastante choncha solamente en tus lentes. Y la razón por qué es porque el teléfono ya es parte nuestra, la llevamos a todos lados, lo tenemos con nosotros en todos lados, lo usamos para todas las cosas que podamos imaginarnos, ¿no? Entonces, esto ya vive con nosotros. Y el paso más adelantado en el futuro es una vez que todo el mundo, todos ustedes se conviertan en robots y le den a Elon Musk el poder de ponerles un chip en el culo, digo, en la cabeza, vas a poder hacer básicamente todo lo que haces con tu teléfono, ¿no? Vas a estar así, ya estaba viendo pornografía, perdón. Pero antes de eso, hay un paso gigantesco que tenemos que dar. Y ese paso lo empezó a dar Mark Zuckerberg a través de Meta con una colaboración con Ray-Ban en los lentes Ray-Ban, donde pusieron inteligencia artificial con cámara para que puedas también grabar, poner unas historias muy mamalonas, etcétera, en tus lentes. Y ahora están introduciendo más de ese factor de AI y muy próximamente van a introducir el factor AR, que es que puedas ver en esos lentes todas las cosas que te estoy diciendo. Y si no va a ser eso, va a ser algo que te pongan en una pulsera en acá, que también Mark Zuckerberg ha platicado de ello, y donde capte todas tus redes neuronales y pueda literalmente hacer básicamente lo mismo. Yo creo que los lentes va a ser el primer paso de esto porque tienen que adaptarnos poco a poco a lo que venga. Y yo soy usuario de esos lentes, me encantan, me gustan muchísimo, honestamente los he dejado de usar muchísimo y la razón por qué es porque había dejado de usar lentes en total porque dije, güey, en el pasado los humanos no necesitaban lentes. Me acabo de ir a hacer un examen de ojos y la doctora lo primero que me dice, ¿usas lentes oscuros? Le digo, no, todo orgulloso y me dice, uy, deberías, la forma de tus ojos es muy rara por lo que la luz fuerte te tiene que lastimar y yo, creí que era porque tenía ojos de marihuana, doctora. Me dijo, no, eso podría ser otra cosa, pero la razón por la que eres muy sensible a la luz y en el pene es por diferentes razones, así que no sé por qué me estás preguntando de tu pene. Estamos en un consultorio donde estamos hablando de los ojos y le dije, ok, válida su pregunta. Entonces, válida su comentario, doctora. Entonces, dígame qué es lo que tengo que hacer. Tienes que ponerte lentes oscuros, por lo que voy a regresar a usarlos. Y también me iba a comprar lentes, iba a poner mi graduación en esos lentes, de verdad, bastante útiles, porque estás viendo algo y le picas, oye, ¿qué estoy viendo? Y te dice, ¿cómo puedo hacer con todo lo que estoy viendo dentro de mi refrigerador algo de comer? Y te dice, ¿no?
Entonces, bastante útil todavía. Me encanta, honestamente, esa tecnología y creo que va a continuar a futuro. Pero lo impresionante ahora y la noticia que quiero compartir con ustedes en chinga loca, pero en chinga loca, brother, es que Meta acaba de comprar una pequeña porción de Luxótica. Para todos los que no sepan qué es Luxótica, y esto es el movimiento más genial de todos, porque esto hace oficialmente a Mark Zuckerberg un competidor de Apple. Y esto no le va a gustar a Apple porque el futuro, en mi opinión, del teléfono va a ser algo como o el reloj o los lentes o la pulserita esta. No va a ser lo que tienes el día de hoy en la mano y lo vas a tener que cargar a todos lados. Todo el mundo va a decir, pero ¿y la privacidad y todo eso? Eso ya no existe, por el amor de Dios. O sea, no seas inmaduro, Roberto. Por favor, ponte con los días. Eso ya no existe. Entonces, movida enorme, Meta adquiere una parte, un stake pequeño en Luxótica. Y ahora, para los que no sepan qué es Luxótica, Luxótica es el productor de hardware de todos los lentes que te pones. Literalmente, ellos hacen Ray-Ban, Gucci, Prada, Yves Saint Laurent, todos los lentes del mundo ellos los hacen. Ellos literalmente le escriben a Gucci y le dicen, oye, brother, dame tu nuevo catálogo, te vamos a hacer unos lentes, Gucci les manda su catálogo, Luxótica crea todo desde cero y se los manda a Gucci para que los venda como si Gucci los hubiera creado. Esta empresa controla todo el mercado de los lentes, la gran mayoría del mercado de los lentes en todo el mundo. Por supuesto que han intentado haber otros competidores y también Luxótica los ha comprado. Para que tengan el calibre de empresa que estamos hablando, esta empresa vale más o menos 130 mil millones de dólares. 130 mil millones de dólares. Y es lo que vamos a empezar a ver. Vamos a ver a alguien como Apple, como Meta, absorber a estos tíos, van a absorber a estos tíos y van a empezar a crear más hardware. Y aquí es donde Meta se mete en la competencia, donde Apple se está quedando parado y no ha innovado. Había sacado los lentes, esos pendejos. No, fue Google el que sacó el Google Glass que del culo. Y luego Apple sacó la cosa esta que fue como una moda para toda la gente que necesita más tiempo en casa con sus pensamientos, que compraron los lentes esos 3D que nadie ha comprado y que ahora puedes comprar probablemente por 150 pesos argentinos, ¿no? Y Apple se está quedando atrás del juego y Meta y Tesla están entrando en un lugar muy especial en este momento en su historia porque se van a empezar a volver productores de hardware. Tesla ya lo hace, el hardware, si lo quieres ver así, son los coches, pero Meta está ahora recargándose en esto y esto es algo que está funcionando y va a empujar para adelante. Y aquí, ¿por qué lo digo? Tío, se los he dicho un rato, Meta es una de las mejores empresas, en mi opinión, a futuro, porque tienen inteligencia artificial, tienen la creación de hardware, tienen todo el software, tienen una base de datos gigantesca. No hay nada más que le puedas pedir a una empresa en el 2025 para poder asegurar crecimiento a futuro. Y también tienen a un hombre que está empezando a aprender cómo actuar como humano, a un lagarto que se llama Mark Zuckerberg. Para todos, oh, este güey ya viene con los lagartos. Puta madre. No, no. Pero no digan que no es raro Mark Zuckerberg. Podríamos decir que es un extraterrestre también. No me vengan a decir que no. Ahora ya se porta más humano porque tomó sus cursos de cómo ser humano. Se los vendí yo por $29.99 y ahora soy millonario porque solo él lo compró. Pero es por eso. Tienen que poner un ojo muy cercano en Meta. Ahora que está volviendo un productor de hardware en el mundo tecnológico en este 2025 con alianzas súper inteligentes. Mark Zuckerberg, puedes decir lo que sea de él, pero el tío sabe cómo robarle negocios a otros y hacerlos mejor, porque es lo que ha hecho toda la vida. Así que pongamos atención por ahí. Vamos a traerlos al casino del tío Salo. Recuerden que nos dedicamos a simplemente analizar todo lo que estamos interesados en invertir, donde podemos hacer unos cortillos, unos larguillos. Esto es trading, no es inversión a largo plazo, pero te ayuda muchísimo a entender también y te hace honestamente un mucho mejor inversor a largo plazo si aprendes trading. Y la razón por qué es porque trading es como ver una pelea en tiempo real, ¿no? Te avientan los putazos y ahí te estás moviendo en esto. Y invertir es como ser Goku en Super Saiyajin 4 en una pelea con tu tía Mari. Entonces te va a tirar el tortazo la tía Mari y tú así de puta madre, a ver cuánto se tarda en venir. Se ve todo en cámara lenta, así que recomendaría muchísimo si quieres todavía mejorar tus habilidades para invertir, aprender a hacer trading.
Pero sin más ni más, también para toda la gente que quiera unirse con nosotros a todos nuestros desvergues, a todas las pendejadas que hacemos por acá en Elite Trading Academy, caigan a nuestro Discord. Es absolutamente gratis participar en él. Es buena idea también. Déjenme les digo por qué. Déjenme pongo esto por acá. Déjenme me quito del total de la pantalla y les pongo esta. Súper fácil de usar, es absolutamente gratis, es el Discord de Elite Trading Academy. Todos los menús están del lado izquierdo y obviamente la expansión de la información del lado derecho. Aquí tienen los análisis de Alex, los de Farhan, también por acá. Tienen anuncios, tenemos nuestro chat general con todas las cabras que andan por acá, siempre dándonos diferentes puntos de vista. El gran maldito Mango llevándose 26,000 lanas a casa. Bien hecho, Mango. Bien hecho. Te veo aquí todo el tiempo, cabrón. Bien, bien, bien armado. Criptolingo, aquí hablamos de muchísimas cosas que tal vez no entiendan y que vean abreviadas. Aquí está todo en español y en inglés. Y también, yo creo que urge decir esto, si quieren hablar el lenguaje de un trader y quieren aprender cómo hacer esto, ya reviéntense el curso. No les estoy vendiendo el puto curso porque quiero hacer $29. Les quiero hacer eso porque explica literalmente el lenguaje en el que hablan estos cabrones, y eso, con solamente ver los videos, los 3 videos que hacemos a la semana, vas a estar del otro lado, tío. Por $29.99. Y luego puedes ir a otro sitio y aprender de otros traders también si quieres. Ven a compartir tu P&L card con nosotros, ven a decirnos cuánto dinero están haciendo. Tío, Víctor, un 414%, nada mal. Oye, pero qué buen long te aventaste, tío. ¿Qué más tenemos por acá? 64%, 1,600. No, ok, creí que era por ciento, son dólares, nada más. Oye, nada más está llegando unos miles de dólares. No, bien armado. Tomatito, por supuesto. Estoy seguro que estabas detrás del monitor picándole al long cuando empezaste a ver esa gran expansión de precio. Güey, un long de 500x para que vean la degeneración de toda nuestra comunidad para el en vivo. Ahí está, bien armado, Tomatito. Bien, bien armado. También caigan acá, tenemos nuestros enlaces oficiales. ¿Y por qué es importante esto aquí abajo? Donde pone la cadenita, Partners Links, porque tenemos un torneo en este momento que está ocurriendo, brothers, en BTCC. Dejen que aparezca por acá. Ya le piqué. Hasta $60,000 en premios. Le quedan 6 días y 2 horas. Hay solamente 50 participantes. Yo creo que no existe una mejor manera de hacer dinero, una más fácil. Solamente 50 cabrones. Y aquí pone abajo todo lo que ¿cómo se dice? Cómo se reparten los premios. Si también quieren aprender cómo usar estos exchanges como BTCC, donde estamos haciendo este torneo de trading, o ¿cómo se dice? O bluffing, caigan por acá, son exchanges de futuros, básicamente, de criptomonedas, nada más que BTCC, que es donde estamos haciendo el torneo, también tiene acciones tokenizadas. Le vas a picar en tutos. Una vez más, todo esto es gratis. Te metes en cómo tradear en Bluffing, brother, y en 5 minutos te enseñamos qué es un exchange de futuros, cómo funcionan, cómo fondeas tu cuenta, cómo mandas dinero ahí, cómo sacas tu dinero, etcétera, y cómo abres un long, un short, solamente en 5 minutitos, y luego le picas este enlace directo y te lleva a Bluffing para poder registrarte con nuestro código y así participar en todas las dinámicas cuando regresemos a hacer un torneo de trading, porque antes del de BTCC lo hicimos en Bluffing, pero ahorita está el de BTCC y el exchange de BTCC funciona idéntico que este. Así que sin más ni más excusas, ahí lo tienen. Voy a traer a Alex, vámonos a darle con Toño de Valdés a esto y para adelante. Good morning, sir. Yo, what up? How we doing? Hang on a second. I just realized I never plugged in my headphones into the fucking computer. So I'm just pretending like something going on, but nothing's going on. There you go. Let me see. There you go. I can hear you. How are you? Nice. Doing well, doing well. Just late start for me this morning. But it's nevertheless, we up. And I'm actually thinking today's going to be an exciting day for crypto, Bitcoin. Why? Right Because the early morning. So, are we going to finally break out or, move down again? that'd be so much fun to just ranging the same numbers again. No, like for another 3 weeks, or why not 3 months? Fuck it. Like, Yeah, if you right. can make it $100 in the range, that'd be even greater. Hang on a second. Yeah, and that's Fucking literally Jesus. how it's been. Just a very tight range going throughout this day, these days essentially, and it's just not been fun. Yeah. But we know that always happens when you get massive contraction on BBWP. It always does this, and it always gets pretty predatory towards the end of it. So where are we now, and what's going on? Well, we still see daily volatility is contracted
giving us a nice volatility setup. Anytime this goes under 15%, often when it expands back above 15%, you have volatility expansion. That is the confirmation of potentially a move. It's something to gauge specifically when we've, if you look at these daily close, it's like we're pulling a 0.7, 1%, 0.1%, 0.92, 0.87. Like we're literally in a 1% range for days. So we know that, that can't actually stay like that forever. So it's really going to be important to be gauging essentially where we're at now and where potentially the daily closes. Because remember, 1093, that's always been solid resistance for me, and it still is. But we're still gauging that as resistance. And even so, this has been a pretty nice zone to short. As you can see, anytime you reach this resistance zone, and I'll make this honestly red. Make it easier. Boom. And then boom, because, anytime you've reached a zone, it has been essentially a pretty big rejection area. So, today we rallied back up to that zone. Our bull is going to actually reclaim 109, 1093 essentially, 109,300, or are we going to reject it simply again, leading to a nice rejection, possibly targeting back to around, low 108s. Because 108s is still very solid support, and we actually saw that hold nicely. I mean, anytime we'd make a move down, the past 24 hours, it simply just held above 108 before going back up to resistance. So it's going to be, really important to kind of gauge the reaction here. We understand that Bitcoin, if we start going now to the daily, you can actually see, we identified this channel. We're actually towards the end of it. We talked about this. So, towards the end of this means that, this is now breaking out. We've now consolidated above the channel. Even me as bearish as I am, I still have to look at this as what it is. And still it's looking like a bullish retest holding above the daily 9. It's just a matter of getting back above this resistance zone. The moment you actually take out, and now I'll go to the 5-day because it makes it a lot easier for an invalidation. Where are we wrong, right? Well, the moment you actually take out the last 5-day wick high, I will be wrong. And that makes sense wrong in the sense of, well, I wanted this to be a 5-day downtrend. It's not, and that just makes sense. You have here potentially a lower high. You then broke down. You have a lower low. You now have rallied all the way up, and when the day that we rallied up to here, I thought this was funny because, well, this was just really predatory. We rallied all the way up, and by like dollars, you missed actually trend shifting per my system, which was just dependent on getting back above that wick high. So if we knew it ever so slightly missed it, in theory, it just kind of gave us an easy short zone here, leading to that move down. But again, you see the 5-day 9 held. We're still above the channel, and now we're actually making our way to that 5-day median again. This 5-day median is giving me confidence that if we end up, let's say, bouncing from that 1093, you very well could go back up to the $110,000 zone. It's just going to be really dependent now on, are we going to take out this wick high, or are we just simply going to go to the median, make another dirty, divergence, price divergence, in the sense of you're not taking out the previous rejection highs on the 5-day, leading to the rollover, which would mean that if you reject the median, easy objective at the 38.2%, and that is right at 98,800. Good confluence of the 99,000 zone. So until then, I understand we're breaking out, but we still are at resistance. That doesn't change. And it's just going to be really dependent now on the daily and bulls actually reclaiming back above 1093. That'll be a good first start if they're going to start actually making have an idea of being bullish or not. For me now, I'm actually really tempted to just start scaling shorts up here. For me, I'm just kind of waiting to see where this close comes because I don't want to front run this. But, if you've been itching for a short, this is actually looking primed for a short, in my opinion. We hit the bottom of support. You've rallied back up. You're not at the top of resistance. New York is just open. You're potentially putting in a 2-hour evening star here.
makes sense. You either have to reject or you're going to break out. So if you are bearish, this is kind of your zone to start shorting, in my opinion. 12 hours turning, kind of ugly, actually, if you think about it. This really could start turning red, expanding down to, at minimum, the 12-hour EMA 9. With what we know with volatility very contracted, you need to be, very alert on the idea that, a major 5% move is coming up or down. It very well could be like, boom, you lose 106K and then you don't. Or again, you get back above that wick high, reclaim it, breakout. So what happens today here is going to be really important. For me, I'm still very bearish, and all this was a short opportunity. I'm very tempted. Before going on, I was about to open another $1 million Bitcoin short, margin short, but I didn't catch it. So now I am going to be watching very carefully lower time frames. Let's see what we have on the hourly. Cool. So we have an SFP play, so no FOMO. We now have an easy invalidation. I want to be watching for something like this and then that. So if you're not short, this is still a very valid setup. It's just based on the hourly. Let's see how, if bears want to flex and use this hourly shooting star, very, easy for an invalidation, simply can target 106K. Pretty easy risk to reward on that one. And it makes sense, right? It's just like, you've seen this before. You can easily wick above resistance, of course. Wick up, but you're not closing above it. Cool, you closed above it. No, you weren't able to sustain a breakout. This led to a very easy evening star. Deviation. So now you had an invalidation here. You then could have went short anywhere around here before we broke down. In quotation marks, broke down, because, we haven't really broken down yet. We're just, never making more than just 1% moves. Weekly still under the median. It's significant. I mean, I think the weekly and the 5-day are sobering charts, because it's like, keeps us our bullishness in check. It's like, well, yeah, before we even think about an all-time high, the 5-day actually lines up really nicely with what I'm saying, which is, yeah, it's like, once you get back above this median, cool. We're going to easily get a easy move up to an all-time high minimum. It's just more, are we going to get back above the median? Or are we just going to simply reject and just keep making lower highs, baiting bulls, essentially? Because, again, no one's really talking about this being a downtrend. To me, it just really does make sense, this being one, starting to be one. You just need to get a lower low to really confirm it. You'll get that range breakdown. Taking out this low would be amazing. For me, then you would then target the daily SMA 200, because we understand the daily SMA 200 has yet to be hit yet. That is sitting at 96,700. And when we actually broke out from there, you just haven't retested it. You got a very nice move off the EMA 100, and that should always be looked at first as major support. But if you start losing this zone, and specifically when you have, let's go back, the 5-day HBDR, right, giving you a 38.2%, that's at $99,000. Well, if we go back to the daily, that has implications then for you to lose the EMA 100. Because what you see is $98,000, $99,000 is sitting quite, nicely below it. You start losing this 99,800 region. Yeah, I do think that's confirmation to go to 96,000 to 97.5. So that's Bitcoin. Seriously, watch this short idea. I do think this has some legs potentially. It's just such tight risk to reward. It's it's kind of like a free money if you're wrong. Like, you're gonna lose minimal amounts, and if you're right, well, this could easily just start dumping. Because, again, what has happened today? Well, you've rallied up, yes, but you've only rallied up to the median. That's interesting, because I thought we were so back and markets are about to break out. If that was true, why did we just freshly lose the median into yesterday's close? And all we did was bounce off the daily 9, predictable, and rallied up to the median, which is now gauged up nicely with mean line resistance. To me, it's like good confirmation of a short.
I'm not getting confirmation of a breakout bullish trend. No, nothing. So, I mean, if you're getting super bullish, I'm just saying that to kind of say, just kind of wait. I'll get super bullish when this occurs. Simple bull flag, breakout, flag pull, bull flag, breakout. Very simple. Guys, my idea of a 5-day downtrend's diminished, and then we're good to break out. So that's what I have on Bitcoin. Let's go to Bitcoin dominance because, through the last 24 hours, we've actually had some interesting price action on alts. So actually, let's go to the weekly because we identified that SFP and we finally got follow through on that. So, right, we identified this losing support. This was a concern for me because, well, we needed to hold above that 65.38%, specifically this wick high rejection being flipped into support. It did not. And so what we did was we moved directly to that weekly 9. That is something we talked about. But remember, we're still in higher low posturing. So as long as you're not taking out June 16th wick low, this is still in a higher low. And like anyone talking about alt season, that doesn't make any sense to me because, well, this just has been in a consistent uptrend. And any time that we get back to here, alt season, we bounce. Here, alt season, we bounce. We bounce. And here we bounce. And that's just the point. Anytime you get a higher low on Bitcoin dominance, it gives you some relief on alts, of course, but it's just not sustained relief. Even here, just very quickly, ETH BTC has rallied right into the weekly EMA 21 for the last 3-4 weeks. We've just simply rejected the EMA 21. I find that interesting. So while we see alts are looking good, you do want to just keep that in check with Bitcoin dominance because the trend is still key and the macro trend is still very much up. And this weekly trend just put in a fresh higher low. Often when you get those higher lows, you often break out or start moving up. For me, we're now back in a range, at the very least. If we go to the daily here, we see support is now at 64.65%, and we have resistance currently at the 65.3%. So until you either break down, meaning you lose the 64.65%, or you start getting back above the daily 9, do this and this and this, and all that does is contract the volatility on the daily here. I'm so happy we finally have Wi-Fi. It's like insane that we didn't have Wi-Fi for the longest time. Good Wi-Fi too. I'm so happy. Like I said, by the way, as you said that literally right before you said that, you cut off for like 5 seconds. Swear to God, can't make this up. Of course I can. Essentially, if I cut off before the outro on Bitcoin dominance, we're just within a range. The weekly is putting a higher low, so kind of keep your bullishness on all coins in check because there's nothing really that's shifted here for me to say, well, yeah, we're in an alt season environment or even bulls are so back for alts. A simple dump to the weekly EMA 9 while in higher low posturing often has just been the recipe for breakout, higher high. A higher high will be confirmed once you take out this wick high. Very simple. June 23rd's wick high. So now you have either you need to take this out to get that breakdown weekly trend shift, June 16th wick low, or you need to take out June 23rd's wick high. Very simple. Let's go back here. I wish I would have deposited the money so I could just trade this right now. It's very disappointing. So we're going to watch for a move up. Let's gauge 109.3. Let's see if this wick high here holds and we can potentially scale shorts around here. Yeah. Now, again, Tether dominance is actually looking quite disgusting. We actually lost a daily SMA 200 and also the median. We're rejecting it. It's not looking good, I will say. I mean, this is in breakdown posturing.
You have volatility on the daily reset, and you are at support. Yes, 4.69% is solid support. Let's go to the 2-day. But again, even the 2-day, what you're seeing is, yeah, you're just on the verge of breaking down. You'll get that full breakdown once you take out 4.69%. So, how I'm gauging this is bulls absolutely need to step up here. Like, they need to start bouncing us at minimum back above 4.82%, or this will break down. And again, it kind of lines up with where we're at. We're right at resistance. It needs to reject here. We're going to break out. It's more a race against time for bears. And this is what I've been saying for the last, 2 days. Bears need to start breaking us down sooner rather than later. Because there's really I'm a bear on Bitcoin, but I can't frame this as bullish. There's nothing bullish about this chart right now. You're now losing the 5-day EMA 9, the median. This gives you a target at minimum to 4.41%. Yeah, you're at support, but this support's been hit a few times. We know that's, weakness. Excuse me. You've even lost the weekly 9, and any rally up, you've simply rejected the weekly 9. If this was a Bitcoin chart, I'd be max short on this. Now, the hopium, right, is the median, or still above the weekly median. And this has been holding for a few weeks. So we've now hit that. In theory, this weekly median needs to bounce us up, and Bitcoin needs to reject us. The 2-week EMA 9 got lost. We rallied right up to it. This was like a channel breakdown on the 2-week. And all this was the bearish retest, leading, right, to potentially a target down to 4%, 3.94 to 4%. Again, that's why it's really going to be dependent on bulls getting back above the 4.83%. Getting back above here will be great. Target the 2-week EMA 100. Because remember, let's look at the daily, and we were talking about this. The daily EMA 100 had to get reclaimed to be more aggressive on shorts, and it did not. It actually rejected. Median has shifted down, rejected that, and you've even lost the SMA 200. So as long as we're under the SMA 200, you do have to be more cautious when you are shorting. And I'm saying that even as I've given a short out here. And just make sure you're not sizing on too much, and definitely have stops, because again, nothing's absolutely stopping Bitcoin from putting in a major 5% move up or down. So we've now put in that, bearish retest, technically speaking. If you wanted a trade, this is definitely one to take. Very simple based on this shooting star here. As long as you're not taking out that wick high, it's valid. So yeah, you just need this to start moving up sooner rather than later. It's going to be very important. You can even see the 12 hours on the verge of a breakdown. So it's just going to be important to see this actually move up. If the daily can't get back above the daily SMA 200, or specifically the 4.78%, then yeah, this then will potentially be an implications for Bitcoin actually breaking out. So, if you are bearish, and I know many are, definitely watch, Tether dominance. The hopium now is the weekly median is going to hold. This little price divergence is going to hold. We're going to bounce up, get back above 4.82%, and then move up. You'll know this is bottom once the daily EMA 100 is reclaimed. Very simple. Nice. Bitcoin slightly rejecting that zone. Slightly, right? I'm going to take this short right now. So that's all I have, boys. I'm going to deposit money and take this short. Hang on a second. To be honest with you, I didn't have my trading view open. So I'm fucking killing it this morning. That's right. Feels like Monday. I don't know why. It does. Even I wrote on the on the stream, because I have to name each time that I create a stream on Vimeo. I need to name it, and I was like ETA Monday. And after I was done, I was like, wait, it's fucking Wednesday. This feels that way. I don't know. Yeah, it does. It really does. Alrighty, I'll do this one, and got some other shit for you. 1 second.
Let me see. Well, number one, Inovix. We haven't Perfect. looked at that in a while. That should fucking break. Maybe breaking out. Maybe. Ok. Estamos viendo los bitcoins, damas y caballeros. Vamos a analizar estos bitcoins en putiza para todos ustedes. Ahora, estamos ahorita en los 109,267. Bastante buen punto en la tabla. Pero la cosa es, no hemos en realidad roto nuestros altos de acá. Continuamos rangueando y pueden ver que en nuestra tabla de 2 semanas volatilidad no está expandiendo por encima del 15%. Todavía está aquí abajo. Entonces vamos a ver qué exactamente nos depara en el destino de Bitcoin. No se lo pierdan el próximo episodio de Me Vale Verga, ¿no? Voy a abrir con esto, lo que les decía, volatilidad continúa apuntando por abajo, quieren encontrarse con este promedio. Esto quiere decir que todavía no nos está dando ese movimiento agresivo para arriba o para abajo. Hemos hecho a través de todo esto, en las velas podemos ver que hay altos, altos más altos, altos más altos, bien, bajos más altos en toda la tabla, bien, estamos muy por encima de nuestro promedio del 9, 21, 34, está duro. Está dura la cosa por acá, empujando a la alza y tenemos resistencia acá en el tiempo, en los altos históricos, en los $112,000. Estamos un poco por debajo de ella. Denme un segundito. Listo. Ok. Ahora, vamos a ver rápido con el HPDR, a ver si nos dice algo. No, les había dicho que esto no lo voy a sacar de acá y vamos a usar el índice de los Bitcoin para poder analizar el precio. Oigan, disculpen todas estas pendejadas, pero denme 30 minutos a poder expandir el HPDR. Puta madre. Puta madre. No entiendo. Bueno, lo bueno es que ustedes no lo ven. Me aparece una pantalla porque estoy dándole clic equivocadamente. Y es justamente, yo creo que este gráfico de 3 meses en el índice nos dice perfectamente dónde estamos parados, donde tenemos nuestra media hasta acá en los 160 y tenemos la parte aquí abajo en los 80. Es, ¿a dónde vamos a ir primero? A intentar retestear la media porque va a estar cabrón pasarla, pero todo se ha podido antes. Hemos llegado justamente acá a la parte alta de la zona azul en octubre del 2021 y adivinen qué fue eso, el tope del mercado. Pero eso fue después de un movimiento completamente agresivo donde Bitcoin fue creo que de 3,000 hasta $60,000, por lo que decir que llegaría a la parte alta es imposible en los 300,000. No creo que sea imposible, pero primero preocupémonos por llegar a estos 164,000 y de ahí nos hacemos bolas con nuestras pendejadas, ¿no? Uno, paso a paso, pero esto justo nos pone una excelente fotografía de Putin y Trump, Trump, Putin, Putin, Trump, 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 Putin. Nos pone una excelente fotografía de lo grande que puede ser el movimiento para arriba o para abajo y que todavía tenemos esta indecisión de esta vela y que todavía no nos dice absolutamente ni madres. Ahora, mensual. Mensual habíamos tenido la contracción de volatilidad, después nos había dado esta expansión, pero ahora está contrayendo una vez más. Esto quiere decir que no vamos a usar volatilidad para esto. Ahora, la parte baja de la zona azul está en 97. Okay. No, está en 102,000. El promedio del 9 está en 97 en la mensual. Tenemos divergencias alcistas hasta el momento, pero volatilidad ahora está retrocediendo, por lo que nos está a punto de eliminar ese setup. Tenemos nuestra media arriba en los 145 y nuestro 61.8% en los $78,000. Una vez más, estamos ante el problema y la pregunta, ¿a dónde vamos a ir primero? ¿Acá o acá? Sigue siendo la pregunta del millón para todos nosotros. Para poder no ir más abajo, querríamos aguantar por encima de los 102,600, que es un nivel muy importante, lo hemos platicado sin parar, y de ahí que el 97 no te falle. De fallarte el 97 para abajo, muy probablemente vas a ver esos deliciosos 78, 78, 78. Vamos a la de 2 semanas, donde también volatilidad lleva un rato en estos periodos de nula volatilidad, preparándonos un setup de Hamas. Bueno, ahora sería el setup de Israel, el aliado más hermoso que ha tenido Estados Unidos en toda la historia, y puede ser un setup explosivo a la alza. Ahora, si este setup fuera a ser bajista, se tendría que llamar el setup persa, porque pues es más bajista ser persa que hebreo, digamos. Ahora, estamos acá en la de 2 semanas por encima de la media.
La habíamos intentado romper, la ganamos y ahora lo que queremos hacer es no un SFP. Porque si esta vela regresa aquí abajo a los 99,000, básicamente nos estaría diciendo que probablemente este movimiento fue un fake out e iríamos muy probablemente a los 79, una vez más, $80,000, que es la parte baja de la zona azul. Pero de poder aguantar y expandir en esta zona, nuestro siguiente objetivo inmediato van a ser los 131, que es la parte alta de la zona azul. Pero de nuevo, estamos esperando que volatilidad nos diga cuándo va a pasar de esta línea meme amarilla, porque hasta entonces este movimiento no se va a dar. Todos estos movimientos, este rangueo que estamos viendo es sin volatilidad. Pueden ver cómo no lo está apoyando para nada. Semanal. Semanal podemos ver que estamos por abajo de la media. Habíamos perdido la media justamente acá en junio, el 16 de junio. Luego intentamos regresar a retestear. No lo logramos. La media abrió más arriba. Nos quedamos entre la zona azul, recargándonos el promedio del 9 y ahora estamos ante la misma estilo de situación. Aquí el primer movimiento para abajo sería perder los 106,738. De perder los 106,738 vas a ir a la zona de los 102,000, que es la parte baja de la zona azul. Entonces, el primer objetivo que debemos de tener en mente, porque estamos más cerca de él, son los 106,700. De perderlos, yo diría 106,500. De perder los 106,500, muy probablemente sí vas a ir a ver esos 102,000. Y ya ahí sería cosa de aguantar. Ahora, acá, de poder romper los 117,000 para arriba, se empezaría a ver mucho mejor la situación. Tenemos volatilidad contrayendo en este momento, por lo que no nos está preparando absolutamente nada de setups. Vamos a ver la de 5 días. 5 días tenemos volatilidad nula también por acá, 2 periodos, preparándonos un setup de Israel o un setup de Irán. Vamos a ver si va a ser un setup persa, un setup hebreo. Por ahora estamos ante la media. Nos ha rechazado desde junio, el 10 de junio. Hemos estado por debajo, retesteando por debajo. Perdimos el promedio del 9, pero nos aguantó el 21 y nos hizo cerrar justamente por encima del promedio del 9. Esta vela también cerró por encima del promedio del 9. Esta también, 1, 2, 3. Crean, bueno, todavía no diría que 3 porque esta cerró justo entre arriba y abajo. Vamos a ver. EMA 9, ¿dónde está? ¿Por qué no lo pones? De todos los EMAs que tengo ahí, ¿por qué eres un perro y no lo pones? Ok. Y ahora, la cosa acaba de ser bastante fácil también, porque para arriba, tu primer movimiento tiene que ser romper los 110,200. Como hemos platicado que el movimiento para abajo es los 106,500, 110,200. De poder romper los 110,200, tu siguiente objetivo van a ser los 117. De 117 se vuelven 124, de 124 se vuelven 130, de 130 se vuelven 163. A la baja es sencillo, pierdes 106,200, de ahí vas a ir a los 102,500, de los 102,500 a los 99 y de perder los 99 estás ya hablando de entre 80 y 70. Diaria, también volatilidad nula en la diaria. Esto, para que sepan, cuando tenemos tantos setups de volatilidad que no están haciendo ni vergas, todo esto nos dice que viene un movimiento agresivo a algún lado del otro y todo se va a dar como al mismo tiempo. Ahora, diaria, 110 para arriba, a perder los 108,500. Ni siquiera me voy a meter en eso. Pero acá la parte baja de la zona azul son los 106,500, donde ya puedes ver que eso sería lo importante. Acá el primer paso para arriba, 110,55, 110,200. Y con eso puedo darles el resumen de todo este pedo para poder entenderlo perfectamente, tíos. Que creo que fue lo que platicamos de todo, pero lo vamos a poner acá. Vamos a ver esto. Un segundo. Ok. Vamos a hacerlo acá en vivo y en directo. 110. Ajá, 106,500. Ajá. Listo. Ok. Eres alcista en Bitcoin. Felicidades para empezar, ¿no? No sé. Eres alcista en Bitcoin. Lo primero que vas a querer ver
es empezar a romper esta zona y cerrar por encima de los 110,600. Una vez que logres hacer esto, tu siguiente objetivo va a ser romper máximos históricos en 112. Una vez que rompas los 112, tu objetivo es consolidar por acá e ir a los 117. Una vez que llegues a los 117, tu objetivo va a ser lo mismo que acá, por encima de los 117, a los 130. Y ya de ahí puedes imaginarte lo que sigue. Pero a los que son bajistas, estamos en 109,300. La primera zona importante a perder, para empezar, son los 107, pero no, ni siquiera lo voy a contar acá. No lo voy a contar acá para darte un objetivo más duro. Los 106,300. Si llegas a ver que Bitcoin hace esto y luego esto, tal vez no encontró fondo y viene a hacer un retesteo bajista de los 106 y se iría hasta los 102. Aquí probablemente te dé otro de estos. Acá abajo a los 100, 98, 99. Y si no aguanta el 98, 99, va a continuar para abajo hasta los 80,000. Para los alcistas, la primera zona crítica, bastante obvia, 110,667. Para los bajistas, primera zona crítica a romper a la baja. Para empezar, llevarte los 107,300 va a ser esencial. Y de ahí ya los 106,500 y para abajo. Así que por ahora Bitcoin nos está dando indecisión. ¿Por qué? Porque de acá tienes este máximo, altos más bajos. Podríamos argumentar, pero vamos a ver. Espérame, lo acabo de pintar como pendejo. ¿Cuál es el alto de esta vela? 110,598. 110,617. Está oficialmente haciendo este alto, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo. Y también al mismo tiempo está haciendo bajos, bajos más bajos, aunque tienes este bajo más alto y ahora estás justamente rangueando en medio del rango, cabrón. O sea, no tienes que ser un genio para ver esto, ¿no? Y vamos a ponerlo así porque si no va a estar cabrón. Acá, y justamente estos triángulos, y para esto le falta hasta finales de agosto, septiembre. Normalmente verano es un mal, no es lo mejor para Bitcoin, aunque tiene sus sorpresas a la alza. Después, el tercer trimestre del año normalmente es lento para Bitcoin y el cuarto es la explosión a la alza, pero vamos a ver si se repite la historia. Por ahora estamos justamente acá. Ahora, vamos a la dominancia de Bitcoin en putiza. La dominancia de Bitcoin para todo el mundo que ya empezó a cantar victoria, que es alt season solamente porque está creando un bajo más alto, es lo que habíamos platicado en la última sesión de si ya llegaste acá, tienes que hacer un bajo más alto. Y adivinen qué, todos mis patriotas por acá, no ha roto ni siquiera esta tendencia a la baja. O sea, ve lo agresiva que es, me voy a echar para atrás para que tengan una idea. O sea, ni siquiera ha roto esto y ya están gritando, al season se viene, al season, padre, padrino, se viene. Por ahora, en la mensual, si les pongo la mensual, hemos estado en esta tendencia alcista desde noviembre. Podemos argumentar septiembre del 2022, que fue el fondo del mercado con la guerra nuclear de Putin, que ya venía sin lugar a dudas. Y desde entonces hemos estado en esta mega rango para arriba, potentemente a la alza. ¿Alguien tiene cara de que esto es bajista? Tal cual como dice el letrero. No, todavía no hay alt season. No estén de mamones, por favor. Ahora, la dominancia de Tether, que es lo que estábamos esperando, que cayera o viniera a retestar la parte alta. Déjame quito estos garabatos para ver qué es lo que fue y qué hizo. No ha ni venido a retestear ni tampoco ha caído. Simplemente nos está jugando lo mismo, altos, altos más bajos, bajos, bajos más altos, y está haciendo básicamente la misma mamada que Bitcoin, básicamente. Es un rango pedero pendejo, donde vamos a estar jugando acá entre arriba y abajo. Y honestamente, si juegas el rango inteligentemente, como el buen tomatito o mango, puede ser un chingo de dinero. Pero tienes que entender que probablemente no te va a dar el movimiento grande, aunque Solano en 155 me da buena espina. Y ahí lo tienen. Eso es Bitcoin el día de hoy. Así que alcistas, estén arriba del club de los 10,000, de los 110, 200, empezar a retomar esos niveles para arriba. Bajistas, queremos perder los 107 primero y de ahí los 106,500. De perder los 106,500, 102
500, 400 sería el siguiente objetivo. De ahí para abajo los 99 no aguantan, nos vamos para abajo entre 80 y 70 y tantos. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Esos son los Bitcoins. Vamos a ver Inovix, que ha estado reventando. Alex, en your chart, por favor. Nice. I thought I was sharing that. My bad. Let's check the chart that always ranges. Let's see here. Okay, cool. So yeah, I mean, we had the breakdown. We went down to that $6 region, solidified some bottom there actually. Let's go over there and see. So you're noticing that, you were getting slight price divergence on these weekly lows before breaking out. It was all really dependent on taking out this wick high, which was the rejection wick high leading to that major higher low before the lower low. So that was a big spot. Once we actually got back with the weekly 9, we started to actually move up slowly but surely until here we actually trend shifted. And then what we've seen is that weekly EMA 100 got reclaimed. That was a big zone. And then we opened up above this channel. So to me, this is now breaking out. And you had the breakdown, but support did what support was supposed to do. It held. And now we're potentially going to get another shot at the highs. Now, we've seen this many times on Inovix where, you go to support and you squeeze up. These squeezes just never are sustained. It actually kind of looks like this scenario where you had a, double bottom, slight price divergence, breakout, very nice breakout. But what you notice is, okay, you got to resistance, normal, fine, let's put in the bullish retest. But here you can just never actually hold the bullish retest on this chart. Deviation, breakdown. Here you broke out, again, just not able to hold the bullish retest before breaking down. And even here, broke out, unable to hold the bullish retest before breaking down. So, what we can notice is when we are back above that $13.27 region and holding it, this often gives you an easy move up to $17. It's just really going to be dependent on if we're going to hold $17 or just, again, SFP it and not hold the bullish reclaim. So there's no position to be had here. You're now just simply waiting and watching where this weekly is going to close. You're noticing that the weekly SMA 200 is actually about to get reclaimed for the first time ever in this chart's history. And this was resistance based on this rejection here. So what we'd like to see now is this weekly close actually happen, and you then put in a bullish retest of the weekly SMA 200. As long as you're holding the weekly SMA 200, this will give you a measured move to $17.36. Where that will be looked at as the top side of this range and also being major resistance as just shown here. That's why, when you get up to that $17 region, you absolutely want to be cautious and be viewing this, with just caution, because you don't want this to break out epically, from support. You get a really nice bounce up 200%, and then it just rolls over. Again, we've seen this exact same thing happen where you've actually gone up 200%, it's not sustained, and then it rolls over. So, good chart on the weekly for sure, but it just needs to be, we need to get proven that this is actually bullish, and that'll be first started with a back test of the weekly SMA 200 and then holding it. Monthly is closing in 22 days. Not really relevant, but something to just watch as you're going on throughout this month. You're going to be wanting to watch to see if we're actually going to shift this EMA 34. The monthly EMA 34 was a big spot when we were in this downtrend. We still are in a monthly downtrend, but in this move down on this, within this range on this move down, this monthly EMA 34 was a big rejection zone. Now we are still in a monthly downtrend. We absolutely don't want to diminish that, right? Consistent lower low. Now it's leading to potentially a lower high. Where will we know if this is trend shifted on the monthly? Well, yeah, getting back above that January 2nd's wick high, and that is at $16. So, if that weekly SMA 200 holds, this could be implications of a monthly trend shift going up to $17. You then get a higher low potentially when you go and retest this on the monthly, giving you that breakout.
$13 is going to be really important for Inovix to keep holding. Specifically, $13.30, essentially. You're going to want to keep holding that visually on a monthly. This could be the brewings of a breakout. It's in a really a price shift structure, a shift of price structure here, where the 34 on the monthly was holding us down. We know that EMA 34 is important. Slap a monthly on it, it makes it even more important. Simply, the monthly 9 was a big spot here. Now you're reclaiming the monthly 9, expanding from it, often then into maybe the next month, you'd get a retest of this, your monthly high or low, potentially before a breakout. So if you are really bullish on Inovix, there should be no reason why, the EMA 34 doesn't get reclaimed this month and then tested next month and then actually expanded from there. What was major resistance always needs to be flipped into major support. Same idea too on the 2-week, 9 days though, but a little less than a monthly. And that is just simply based on that weekly EMA 100. You're going above it now, but it needs to get a closure above it. You can just simply see how important that $12 region is. It's like $12.80, like $13. You just keep seeing a lot of major moving averages lined up really nicely towards the end of this channel. So this tells me that you are going to get a retest eventually, either trend shift first and then do it. But regardless, you're going to want to start seeing the higher time frames reclaim these moving averages, and then these actually get retested. Not a stranger on retest for Inovix. That's all this chart ever likes to do. Breaks out, maybe retests and never holds it, and then we break down back within a range. Anytime you're about to make a new range, you just fall back within this range. And that's all we've been playing. This is just a range. You can draw, meme lines and whatnot, but that's all this ever does is just range. That's why, for years, that's all this has just been doing. So are we going to get something different? Maybe, but it's going to be really dependent on actually holding that above the monthly SMA 200, getting back above the 2-week EMA 100. Not the monthly, the weekly SMA 200. I know I said that wrong. The monthly EMA 34, weekly SMA 200, 2-week EMA 100. If you can get back above all those, that'll be a shift of structure for me. You're then going to have a move up to 1730. There, you shouldn't disregard that. This is still in bearish retest mode. You actually did SFB this. So, technically speaking, if you're all the way up to this point, this still could reject. And this was just the top of range retested essentially while everyone gets bullish on Inovix, just like it always happens. Excuse me. Bless you. Thank you. Unexpected sneeze there. So yeah, that's all I have on this chart. We can see the quarterly, see if anything closed. No, you didn't even get back over the quarterly 9. Let's check the bi-monthly. I guess that's interesting. You did get back above the bi-monthly 9. That was holding since we lost it since July 2024. So again, that's good, but you're now getting the expansion. We just really need to start seeing those, into the month into next month, the following month, all that hold. Interesting. And you do see the 2-month top of the 38.2% is at right at $14.90. You start breaking above this. Let's check the last time we broke above that. So it started to populate here. Lost it. Cool. I guess it, yeah. It likes to pump in July for some reason. It seems like on the monthly, that's when it finds those same pumps. It's kind of like the Rivian chart where it repeats itself. Let's see that. Yeah, you did massively. Let's see here from open. Oh, wow. Yeah, you went up 32% before rejecting. Let me check that on the monthly. That'll be more accurate. So that rallied up, rejected in July. Nothing here. You did rally up in this region here, but that's February. Oh yeah. Good catch. So yeah, no, you're right here. Absolutely. You're like, wait a minute. No, that's February. No, absolutely right. Yeah, even here,
So it seems like you rally up and almost like locally top in July, or at least come down, right? You had a pretty decent pullback here, leading to follow through, and here we are now. So it's like, okay, if we get that $12, I do think that could be an easy short. Or if that weekly SMA 200 starts deviating and getting lost, you're not reclaiming it. This can easily open up another short, just simply based on where it's positioned. This zone's pretty important. If you start getting weeklies back within here, losing the SMA 200 while rejecting before even trend shifting, then yeah, this will just look like a monthly lower high. The hopium is that you get back above January 2nd's high and you trend shift, but anywhere before that is going to be a lower high possibility. Absolutely. And we're already in July. We do see that this likes to top or at least pull back pretty bigly in July. So I'd just be very cautious of that. The last 2 Julys played out nicely in that regard. And we have one here even too. Just add that. Do we have my tripping? Yeah. Went up in July. August, you topped. So, I mean, all occasions minus this one, and granted, you did end up getting a pullback a month after July, has led to a decent pullback. So, I mean, is it a coincidence we're now getting a pretty nice bounce? I'm unsure, but if you like, temporality, this kind of is lining up really nicely with what you were expecting. So, it's just going to be dependent now on the monthly. I'm not really looking to trade this any more than like a 5-day and above. Lots of chop. And so with this 5 days closing, let's see if this 5-day SMA 200 gets reclaimed. If it does, that has implications for the weekly and then the 2-week and then the monthly. It's all about the monthly getting and holding above the EMA 34. But as we all know, there's still a very long month. So yeah, that's all I have on Inovix. You're already at extremes on the BBWP on volatility, and you're already at the 97.5%. And it's kind of interesting to see at the 100% region is at 1769. So for the culture. So if you did end up squeezing massively, it's still like you have statistically a 100% chance of rolling over here. This will update and reset, but I mean, that's still kind of sobering to me, where it's like, yeah, you should kind of keep your bullishness in check. If you're looking for like a $40 Inovix, well, it's got to get and hold above $17 first. So that will always be the objective. And then doing that, you'll get that monthly trend shift, and then you can bid the higher low. Then you can look at the monthly EMA 34 as actually support. Till then, this is all just hopium ideas, and you have to put the tinfoil hat in like front. At least very minimum give you less chop, because let's say the weekly does close and let's say we end up rejecting, well, at least you're not the person trying to long the breakout before confirmation, and then this just leads to a dirty wick, something we always see on Inovix, where it always loves to reject and essentially trap bulls. It just loves to trap bulls. The last time the weekly hit the SMA 200, you did wick above it. I'm sure people were front running this. There's no way we're going to dump back 15%. This is locked in. We've confirmed it. We're going to reclaim it. Well, that didn't work. And you actually dumped more than 15% from that point. You ended up dumping 30%. And then had you just waited for the weekly, you would have said, wow, thank God I didn't front run that reclaim. So it's the same exact logic here. You get the weekly above that SMA 200, the 5-day can be front runnable with that too, where it's all closing at the same time. Forget that's how stocks are so great. Then easily watch the reaction. You see you have the meme line, you have another meme line showing these wick highs, and now you have the SMA 200 all lined up there. So if it's going to bounce, this will be the bounce zone. So that just still means, though, technically, you still can dump 5%, if not 6%. So meaty. I would not be scaling longs here. I'd just be waiting. This chart's very volatile. It's very predatory, and there's no real reason to have FOMO on this chart. So yeah. It's playing the same fucking stupid game. Damn. I did not fill in that short, and Bitcoin dumped. And no.
That sucks. Oh, Great. damn. Me either. Excellent. That's I hope the phenomenal. boys did because it literally actually like played out exactly what we wanted. We got that retest. We didn't take out that shooting star, and then we dumped half a point. How annoying! That actually is very annoying. I didn't feel Now I whatever. gotta say, I don't feel FOMO until we lose 107 300. And Once we that's get smart. there, yeah, because we can still bounce back up there in like the next 5 minutes and keep ranging for $100. Motherfucking shit. Very Because true, though. volatility isn't expanding, right? No, Even nothing on the on the daily. daily 12 Yeah, hours. No. yeah, bullshit. Get the fuck out of here. We're still in that range. It's gonna be gay, so enjoy it, everyone. Uh, Estamos viendo Inovix, esta tabla. Ustedes saben que es uno de mis holdings. Aquí anda el buen Inovix una vez más pegando un casi 200% desde aquí abajo. Una absoluta locura. Está cotizando en 13.95. Inovix salió al mercado en enero del 2021, tuvo un alto histórico justamente acá, ese máximo histórico es en casi $40, 39.48, y ahora estamos cotizando a menos de la mitad en 13.91, pero desde entonces hemos tenido una brillante recuperación desde abril del 2025. Ahora, quiero anotar esto para todos ustedes, ¿ok? Julio. No, esto es agosto, pero julio es acá abajo. Entonces, me voy a dar 30 días para adelante y para atrás en esto. Julio, esto es agosto, le voy a poner A de agosto. A de Alejandro. Esto es julio. Esto fue en enero, no cuenta. Y esto es julio. ¿Pueden ver todos los julios? ¿No? Se pueden dar cuenta del patrón que estamos viendo repetido. Cada que es julio tenemos el tradicional, güey, qué chingón, ya Inovix va a reventar a la alza. Y luego pito al mes siguiente. Es más o menos lo que hemos estado viendo todo este tiempo. Así que esta vez va a ser diferente. ¿Quién sabe? Vamos a poner bastante atención. ¿Por qué? Porque esta es la cosa que no deja de ranguear. Estamos viéndolo en una tabla mensual. Pueden ver nuestro máximo histórico acá. Desde entonces, altos, altos más bajos, altos más bajos, altos más bajos, altos más bajos. La primera indicación de que esto podría consolidarse como de verdad un movimiento a la alza sería reventarte este bajo. Nunca hemos hecho eso. No hemos reventado un alto más bajo en nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Esta es la única vez en la historia de tabla y fue a máximo histórico, porque habías tenido este máximo en 28, después de eso tuviste el putazo a 39 y de acá a 26, 23, 18, 16, 19. Así que poder romper 16, 19 va a ser más alcista que bajista. Además, pueden notar que este movimiento de acá, que de nuevo es un movimiento tototote, 162%, para que tengan una idea. No, no mames. Y estamos hablando de que esto en abril tocó su fondo y ese fue el fondo más bajo de toda la historia, justamente acá. Y eso fue lo que lo marcó en los 5.25, me parece. Me uso mi técnica estúpida para hacer eso. El low 5.27. Efectivamente, 5.27 fue lo que nos marcó el fondo y desde entonces hemos subido. La pregunta es, ¿nos va a rechazar uno, el alto de acá, 2, la parte de este canal, 3, la línea meme que va con el canal y 4, nuestro promedio del 34? Todas esas cosas es donde tenemos que poner un ojo en este momento para ver si queremos ser alcistas. Si somos bajistas, queremos simplemente no poder romper de este canal. Que esto se quede tal cual. Eso nos daría más confluencia, que nos empezamos a sentir mejor a la oportunidad de que esto vaya a caer y vaya a caer aún más y más y más de lo que estábamos pensando por acá. ¿Ok? La pregunta es, Alejandro, ¿pero qué hago? ¿Holdeo con cojones o vendo? Lo que gustes, dependiendo de cómo esté tu posición. Si has estado agregando, en este momento deberías estar muy positivo, muy positivo, a menos de que hayas comprado una sola vez en una mala compra, ¿no? Y también no sé cuánto, lleva años esto. ¿Qué más? Vamos a poner HPDR rápido, el mensual, pocos datos, pero vamos a ver qué nos dice. Mensual tiene camino de todavía poder continuar, aunque el 61.8% ha sido tocado por acá.
A esta cosa le gusta ir hasta el 95, 100%, lo hemos visto antes, ese 100% está en los 27. Eso literalmente nos pone para romper máximos históricos justamente en esto. Voy a poner una línea meme aquí arriba, en los 26.77, porque esto es un SFP a la alza y creo que es bastante obvio. No, voy a mover esta línea, ponerla aquí, justamente, en los 28.30. Una vez que toques 28.30 vas a ser un máximo histórico definitivamente en esta cosa. Volatilidad está llegando al punto más bajo en toda la historia de la tabla, lo pueden ver por acá, así que una vez que de este cero va a estar potente a la alza o a la baja. 2 semanas tenemos volatilidad expandiendo, pero no en la mejor zona. Ya habíamos tenido ese movimiento, esa expansión acá, pero estoy seguro que tiene exactamente. No, en realidad sí te dio este movimiento a la alza, una vez que dio el segundo empuje de volatilidad acá. Así que no, volatilidad sí está empujando a la alza, retomó y volvió a empujar a la alza. Importante esto, en la de 2 semanas estás en la parte más alta del HBDR, lo podemos ver acá, lo que nos dice que necesitamos consolidar, pero por primera vez en la historia tienes la posibilidad, bueno, desde que populó el promedio del 100, de poder cerrar por encima, ese promedio del 100 está en los 12.74, poder aguantar por ahí sería la primera clave de todo este rompecabezas. Segundo, justamente en los 13 tenemos el S&P 200 que nunca lo habíamos, bueno, lo habíamos superado por acá, pero no cerramos por encima en la semanal. Nos faltan 2 días y 6 horas para poder lograr historia en Inovix, es lo que quieres ver, además de que volatilidad está expandiendo a la alza con el precio de Inovix y apenas está en 88%. También sepan que a Inovix le gusta estar en extremos. Ok, interesante. Esto quiere decir que lo primero que tenemos que romper a la alza son los 14.82. De romper los 14.82 nos vamos a 15.85 y ahí ya se pone en lugares peligrosos para los bajistas, para todos ustedes que sean bajistas en Inovix. Diaria ya estamos hasta casi al 100%, el 100% está en los 17.69, como mencionaba Alex, y eso ya nos hace llevarnos el máximo de la vez pasada. Pueden ver lo rápido que Inovix fue de 0 a nada, ¿no? De 0 a 100 a esto. Nos gustaría ver un poco de consolidación. Voy a quitar el HPDR y simplificar todo esto para todos ustedes. Si eres alcista en Inovix, quieres ver consolidación. Preferentemente, si puedes consolidar por arriba de los 13.72, sería ideal por un rato. Ahora, creas este máximo que viene después de un alto, ¿no? Creas este alto, creas este bajo. Creas este alto, muy probablemente vengas a este bajo y aquí es donde deberíamos de rebotar. De perder los 11.92 a la baja, puedes decir adiós a absolutamente todo. Todavía no nos da una vela topera, a Inovix le gusta dar velas toperas diarias, así que no pondría mucho en este sartén. Para ser muy alcista, definitivamente te gustaría quedarte por encima de los 13.49, 13.45, pongamos. Cualquier consolidación acá nos diría que vamos a dar continuación y que esta volatilidad va a expandir en temporalidades más altas a la alza, pero un retroceso a este punto, al del 11.92 más o menos, ¿no? Acá, es más, lo pondría acá justamente a los 12.40. ¿Por qué 12.40? Simplemente por cómo se ve este gráfico. 12.40 deberías de encontrar un rebote a la alza. De romper 12.40 y luego los 11.92 a la baja, vas a regresar a hacer nuevos mínimos. Y es ahí donde tienes que esperar y ser paciente. Si no te has metido a esto, tu mejor opción es no hacer nada ahorita. Porque estás en un posible alto, acá, un posible máximo local. Y ese máximo local podría, uno, si metes un short dirías, güey, qué chido, pero puede esto quedarse por acá y no te va a dar nada. O dos, podrías entrar en long y que esto se caiga de acá, haga esto y esto y esto y esto, y para abajo. Así que importante nivel entender, 13.72 y después los 11.92, a ver si aguanta el promedio del 9, que normalmente cuando veo esto, además tengo un cruce plateado a la alza, le ponemos fe que cada que toquemos el promedio del 9 es una oportunidad de entrada y es donde yo estaría. Yo estoy más del lado largo que del lado corto en esas entradas, pero definitivamente tiene que aguantar este nivel en los 11.92. De no aguantar este nivel, olvídenlo.
no tiene sentido y tenemos que esperar al próximo julio, al próximo pompazo y ahí sí vender para que pueda subir una vez, de una vez. Y así es como funciona el mundo, damas y caballeros. Vámonos a ver XRPP. Let's roll that. Let's roll the XRPPs. Let's go to the PP and check it out. Oh, this is a new currency, right? The United States is going to print $1 trillion and then they're going to buy XRP and then they're going to pay the debt instead of just paying it with the money that they just printed. Yeah, and I heard it's going to be like PP coins or something. They're going to call it that. Oh, yeah, it's going to be PP coin up the ass. That's what it's Oh, called. yeah, that's what it was. And Granddad invests in his 401k using it, so. How fun. Yeah, XRP, I mean, nothing's really changed. I mean, the only thing that has changed, and I will be honest, is you are starting to get that breakout here from this channel. But again, this is a meme. You just want to like always use other things, not just meme lines. And so that breakout has taken us to the daily SMA 200. This is a big spot. As you can see, XRP is very volatile today. You even wicked pretty nicely above that, 1.7% above that. But again, you're still finding yourself caught right under it. This is significant, specifically with Bitcoin at resistance. This is a big spot. This is kind of the chart of the day. You're kind of watching to see if this daily SMA 200 either does two things. You're either going to see this get reclaimed. This high won't get taken out. Once it gets reclaimed, you're going to get a little, mercy pump. This gets bulls who are trying to long this without 2 to 3 closures above trapped, because if you then deviate it, you're going to get an aggressive dump. And that dump's going to rally back up, retest it, and then reject. Or, yeah, this will actually just close under it. This was just a liquidity grab above, and you simply roll over. The only way I get bullish on XRP fully is you get 2 to 3 closures above the daily SMA 200. If that can occur with volatility on the verge of expanding, then this will start looking like we're potentially going to break out to $2.73. But until then, this is resistance, and this is big resistance. And you can just see simply the reaction of when we lost the daily SMA 200. This led to a pretty epic dump, actually. 16%. So this is a really big zone. Big trades occur off the daily SMA 200, always on any chart. And it's no difference for crypto. You see here the daily has silver cross. So at minimum, if you even get a pullback here, what would you be gauging? Well, if we are in the camp that this daily has broken out from this meme channel, you need to actually solidify that by retesting it. So retesting this would then give you that daily silver cross retest. And then if we're going to be bullish, the daily EMA9 should hold us. This channel retest should also hold. Don't know why it's glitching. Weird. 2 days very close to a silver cross. And this 2 days closing, you're about to get that breakout confluence, maybe a rejection from this point. Could be off that SMA 200. Bulls are looking for $2.2668 to essentially hold. Visually, it'd look like this. You broke out, you retested. That retest should spring you, and you should start making your way up to that 270. So, in summary, on Tether chart, it's very simple. You're kind of just waiting to see if the daily SMA 200 gets reclaimed, and if we continue to hold that. This is an altcoin. You very well can reclaim it. You can dump. You can retest this, and then wick up, closing above it. It's all dependent on the daily close for that SMA 200. Daily closures above that instantly shift that in bulls control, and then they just simply need to keep holding that. Now, yeah, again, like I said, you can wick below it. You can obviously test the daily silver cross, but that kind of needs to be a spring. Like it needs to, if you do wick below the SMA 200 after reclaiming it, you need to violently dump and then spring off of here, leading to a very violent upthrust, essentially. All right, let's check the weekly now. Oh, well, the weekly is looking like it's breaking out, but again, it's all just dependent on the confirmations and like the weekly close, right? That's going to be really important because
when we actually came out and we are drawing this channel, this was based on the weekly. So just simply based on the wick lows, the wick highs, you're not towards the end of it. We did talk about in the middle of July, you're going to get a move. So are we potentially seeing that move, or is this just a typical fake out before the actual breakdown? Right, with crypto, specifically altcoins, it's just really a mental game where is this the real move or is this a fake out? Or, you just feel like you're almost getting like hunted down. But that is kind of how it is trading these altcoins. Little moves like this where you think you're so back often can lead to throwbacks, but if those don't hold, those can be the dumps. You have a lot of longs here trapped. A lot of people are front-ending this breakout, and I'm sure a lot of people are front-ending the daily SMA 200 getting reclaimed. And it very well could. Very well could. But I just, no trigger, no trade. There's absolutely no point to front-run that at this point. Cool. Monthly 9 never got lost. This is bullish on the macro. But, it's really going to be important to see essentially May 1st high get taken out. May 1st high gave us a pretty nasty, May essentially gave us a pretty nasty evening star. You did get a dump on that, but you can see we ended up pumping. You got back above $2.20, putting it back within the range. And now it's just going to be dependent on, okay, does the monthly actually take out that wick high? Right, boom, boom. This was the low. You couldn't take out the high. This was potentially the lower high. This should have been the lower low break. It did not. The monthly 9 still held. So it's kind of like questionable here. You can either dump and take out this low, you have a downtrend confirmed, or you come up, take out this high, and now this was the higher low, and you're back within a monthly uptrend. So it's very, it's going to be, July is going to be really important for XRP because, if you end up really, like, let's say on the daily, getting back above the SMA 200 and breaking out towards that $2.72, that has implications of this monthly trend shifting back up. Maybe you get a higher low around here, and then you can break out. And visually, you can just see that's just, again, would be a breakout, a retest of this region before going up. You're within this channel. We have volatility also on the weekly, if we check that. Fully reset, even at 0%. So a move is coming on XRP. It's still very loose to me if it's going to be up or down. Even here on the HBDR view, weekly median is getting reclaimed, but we haven't closed above that, so it's not confirmed. And then even so, if it does, this has been solidly under it for a while. So again, you should then be gauging a pullback to see, is this a bullish retest, or are we going to just lose it? Even per the HBDR on the weekly, this is still saying, okay, if you reclaim the weekly median, you should retest it. And then there you could make your move up to that $2.61. Good confluence of that resistance region. Guys, breaking news. Sorry, Alex. I'm like, guys, there's only you here. Breaking news. Linda Yacario has announced that she's stepping down as the CEO of X. In other news, I commented, who? Yeah. Like, come on. Does anyone know anything that Linda did in her tenure as CEO in X? Can anyone name one accomplishment that she brought to the what did she do even? Well, she took away pressure from Elon Musk being the CEO, just like he did, and took a oh, I'm leaving the Trump thing, and now I'm mad at him. Yeah, get the fuck out of here. Pretty smart. Pretty smart. I remember, I think that was like a year and a half, like 2 years, like right when he bought X, he appointed her. Makes sense. He's gonna need a new puppet. Yeah, that's exactly it. I'll do it. I'll be his puppet. He can shove his hand up my ass as long as I get $10 million a year. Do it. That probably pays insane. Yeah, so. 10 million a year, Alex. Hand up your ass, yes or no? 10 million a year, guaranteed with benefits. Depends how big the hand is, but at least you're open to it. I'm glad. Yeah, I'm open to it. I mean, yeah. So I mean, if we look at the quarterly as well, I mean, XRP is bullish. I mean, you had this wick high, you flipped this into support, and throughout this entire time, and remember, where did we get that $1.96 support?
drew this, back here, like in it was November 2024, December, and it's just been holding since then, actually. It's simply based on this wick high rejection. That's bullish. And then we go and really look, we've now shifted this resistance back. But with Bitcoin where it's at, Bitcoin dominance still in an uptrend, and most importantly, the monthly not in a confirmed uptrend. We just need to be still cautious. I understand it looks good. That's just the shitty part about alts, is it can look absolutely amazing and then just nuke. If, like, let's say Bitcoin isn't on par. So for me, watch the daily SMA 200 on XRP. This was always the high, the extremity for me. So now we're there. It's neat. Now it's going to reclaim and hold and then break out, or this will just be a liquidity grab. By the end of today, you don't close above that, and then you end up rejecting it into tomorrow, giving us a nice short. So that's kind of what I'm watching. I think the XRP daily chart's kind of the easy gauge. Now let's look at the Bitcoin pairing and let's see. Along with volatility on the daily, because volatility is not really expanding after the move, after coming from 0% volatility on the, like you're saying, on the daily, which tells me if it's not expanding on this pump, it might just be another one of those range moves. Forget about the dump. Yeah, very well could. I mean, you could even draw more meme lines here simply on more. There. We even take it here if we wanted to. There's chop, around it, but I mean, you are at resistance, and I don't think it's wise to be at all longing resistance. And even what I showed here on the weekly, it's like, okay, we're bullish. Yes, we reclaimed the median, but minimum, you should retest the median. And that is at $2.31. That has implications for this maybe rejecting, coming down 4 or 5%, and then going up. So regardless, no matter how I see it, I do think a pullback is incoming on XRP. It's just more going to be, does that pullback lead to the reclaim, bullish retest, breakout, or does this just deviate? On the weekly. And then here you did break down, losing the 34, but just no follow through. The 195 continued to hold, and 195 has been holding for a really long time. Yeah. So if you end up coming back to that 195, 196 zone, I mean, you've hit that a bunch. The more times you would support, the weaker it becomes. So at that point, I do think you're going to get that range breakdown. If you do lose 196.29, that's what it is to the T. Next target for me will be around $1.50. Let's say you get back above $2.48. Very simply, you're going to move up to $2.73. So yeah, that's all I have on XRP. I'll look at the Bitcoin pairing. So I was going to do the most important chart. Nice. So just like, the daily, you're at the SMA 200 on Tether, you're at the EMA 100 on the Bitcoin pairing. Let's see kind of the reactions around that. So here you lost it, pretty epic dump, and you haven't tested it for, well, this happened in May of 2025 for, 2 months, and now you rallied up to it after hitting support. Kind of makes sense that you've rallied up to this point. But again, kind of confluence that, well, was this just a major SFP, and was this eventually going to just bearish retest before nuking? And this can give me confluence that, it is at resistance. You need to be cautious around that zone. And if the daily reclaims the SMA 200, this gets back above the EMA 100, specifically 2243. Yeah, next target will be here. It's a pretty big bounce from this point, 9%. And so how can we summarize this? On the daily, you're not really longing this. It's at resistance. It's only until the daily EMA 100 gets reclaimed where you do have a shot of getting back potentially above the 2243 level. 2243 is very solid resistance. We saw it be support here. It's a big zone for the XRP versus Bitcoin chart. It's really where you start getting dailies above that 223 level and holding above the EMA 100, where you then can make your move to the daily SMA 200.
Now, this is XRP versus Bitcoin. On the Tether pairing, that we are currently at the daily SMA 200. So on both charts, you're at on the daily, two very, very big moving averages and or resistance. It's going to be very important to be watching that carefully and not longing resistance. You simply can see here that the weekly 21 is a big spot on this chart, and that's actually lined up really nicely with resistance. So if you end up coming up maybe a little higher, going towards that 2243 level, this should be kind of a big rejection area for you. It's really not until you start getting back above the 2243 level where, yeah, this will start looking really good. You're then on the weekly above all major moving averages, and all you'll have next is the next range, which is around the 264, right around the SMA 200 on the daily. So it's really important to be watching carefully, kind of where XRP closes today. You're going to have a lot of volatility overall. But as long as you're not really front running the daily here, this will open up an easy trade up or down. The SMA 200 on the daily always does. And with volatility, close to giving a setup, but it's not firing off yet, it is wise to be paying, attention. We see here that last volatility setup that we had that really fired off to the upside, this was not at zero session volatility, gave us a 24% move. So overall, you do get major moves off the back of this daily volatility, but then you sprinkle in the weekly as well, and yeah, something major is coming for XRP. As it stands, this is looking like a breakout, but we don't want to front run that idea until we actually get that weekly and 5-day candle locked in. Until then, gauge the daily. This will help with the chop. Really watch the SMA 200. If you end up reclaiming it today, that's not confirmation. You're going to go up to 247. You then need to start getting that bullish structure, maybe a bull flag here where you're holding support, and then you can break out. It's not really until you get like 2 to 3 daily closures above the SMA 200 where then I'll be convinced this is about to break out. Daily SMA got lost. We stayed under it. You reclaimed it. You held it once, twice, 3 times. You expanded. So it can be that simple. You're just wanting that to literally happen. Reclaim, slight bull flag, and then breaks out. Boom, there's your confirmation. And you're noticing that you're above the EMA 100. You're above the 9. You're basing off the SMA 200. You reclaim meme line support, and then you break out. Whereas it's not, you're under the EMA 100. Yeah, you're at the SMA 200. You're bouncing, but you're rejecting. Like, this isn't bullish. And then you can also see this slight price divergence would have made you a max bear because you're like, well, yeah, you're not reclaiming that 55-cent region. You now have a price divergence. That was drawn terribly. That's why I'm not an artist. And then you also would have said, well, yeah, and you just like deviated the 21. Let me open a short there. Boom, you would have caught that move. So XRP is really a simple chart. We got the bounce. We've rallied up to resistance. We always talked about the SMA 200. We're there now, so it's going to be really dependent to see where this actually closes, if it holds, and if we can actually get back above that 139. So that's all I have on XRP. It's looking good, but I'm not convinced yet of this breakout. Give me like two more daily closures above the SMA 200, getting back above 239. Then I'll say, okay, yeah, we're probably going to break out to 270s. Yeah, even while you were doing this, I was staring at volatility on the daily, and it got up to 13.10%, and now it's back down to 11.51%, even though the price hasn't really moved that much. It's just staying there, which is interesting. Like baiting bulls, it really does look bullish. It looks like it wants to break out, but without those actual higher time frame candle closures or even the daily at minimum, it's kind of whatever, anything within the next few hours and the next days. That's why there just shouldn't be FOMO with these shirts. Sounds about right. The next one will be FFAI, which I think it's Fannie Mae. Oh yeah, I think so. Okay, cool. No, it's Faraday Future Intelligent. Oh, Faraday Future. Wait, now it's called Intelligence? Intelligent, yeah.
This is a car company that's a meme stock that was a piece of shit. So if you're looking at it and that makes sense, what I just said, then it is the same one. They just added the word AI into it. These guys are brilliant. These guys are, I'm buying it just for that. This is so ridiculous. Oh, good for them. Good for them. Elite Trading Academy AI, by the way, guys. By the way. It's just a simple multiplier effect. You add that, it just multiplies your company. We just need to drop either in the stock market, or we need to what's the other one? Drop a meme coin. Either one of those, and just put the AI word on it. That'll work. That'll work for us. That should do. Yeah. Yeah, that'll do. Thank you, sir. Estamos viendo el gráfico de XRP, el dinero que va a sustituir al dinero, todo el mundo lo sabe, van a cambiar todos los dólares por XRPs. Y ahora, para que sepan, eso es sarcasmo, obviamente. No, es que hay cosas muy raras que cree la gente. Lo que estamos viendo es básicamente un triángulo, una compresión de rango. Una compresión de rango normalmente tiene movimientos violentos al alza o a la baja, y un poco de ello lo puede confirmar nuestro setup de volatilidad. Lo pueden ver por acá. Volatilidad nula, recuerden, volatilidad es el cablecito de colores, la línea de colores. La línea blanca es el promedio de la volatilidad. Aquí arriba es 100%, aquí abajo es 0%, y cuando ves esta línea azul, te está diciendo que está en 0%. Cuando ves líneas rojas, te está diciendo que es 100%. Y nosotros, para poder considerar un setup de volatilidad, queremos ver la línea de colores romper por encima del 15%, estando por encima de su promedio. Ahora, ahorita estaba justamente viendo la volatilidad al mismo tiempo que estaba viendo el precio, en lo que Alex estaba analizando todo esto, y la volatilidad parece que está contrayendo en este momento. Estaba ya casi en los 13.10, bueno, estaba en los 13.10% y ahorita está en 10.71%, que se me hace interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en la diaria yo creo que está toda la acción. Aquí, si nos acercamos, podemos ver literalmente lo que dijimos en el último stream. Aguantamos esta zona, rebotamos, vamos aquí arriba. Rompemos estos mínimos, vamos para abajo. ¿Qué fue lo que hicimos? Aguantamos la zona, rompimos para arriba. De nuevo, análisis técnico es bastante básico. No es nada difícil de aprender estas pendejadas. Y por eso tienes buenas maneras de proteger tus movimientos y tu dinero, sabiendo dónde estás bien y dónde estás mal. Ahora, ¿qué estamos viendo? Viendo desde aquí abajo, bajos más altos y altos más altos. La cosa es, cuando volteas un poco más para atrás, es un alto más bajo que este, para empezar, ¿no? Aquí, en los 2.48, y también un alto más bajo que este. Aquí es donde vamos a aguantar. Esta línea morada que están viendo subir todo acá es el S&P 200, el promedio de 200 sesiones, el slow moving average, el promedio que se mueve lento, ¿no? No sé cómo se dice en español la traducción total. Güey, métete a tu Discord y ve las traducciones. No me digas qué hacer, Alejandro. Ok, ahora estamos por encima del S&P 200, está en 2.36155 y nuestro precio está en 2.37. Si eres alcista, en este momento ya diste el primer paso que tenías que dar y rompiste esta línea. Para empezar, quiero ver, hay gente que, y también Alex lo mismo, 3 cierres, vean toda la confluencia que hay en esta zona. ¿A qué me refiero con ello? Tienes esta línea meme, tienes esta línea meme y tienes esto, el S&P 200. Todo eso nos dice que si podemos romper esto a la alza y cerrar por aquí encima, venirnos a recargar en el S&P 200, vamos a ser alcistas. Ahora, mucha gente le va a dar miedo, le va a dar FOMO, ¿no? Le va a dar miedo de no entrar en el trade, porque, güey, ya está por encima del S&P 200. Ve esto, Alejandro. Yo quiero entrar de una vez porque le voy a ganar más dinero en vez de entrando por acá. ¿Entendido? El pedo es que simplemente puedes, y no lo has hecho todavía, hacer un SFP del S&P 200. No lo has venido a retestear desde acá, ¿ok? Y esto fue en mayo del 2025, ya una eternidad, no. Esto fue en mayo del 2025, el 29 de mayo, básicamente hace mes y medio. Lo veniste a retestear primero cuando caíste. Ahora, ¿por qué es significante eso? Tienen que ver esto.
El S&P 200 había aguantado desde el breakout que tuvimos en noviembre, que fue lo que nos dio un movimiento de 500%. Aquí nos dio un S&P, pero desde entonces lo aguantaste, tío. Y ahora estás por debajo de. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿todo esto fue un S&P o vas a hacer un S&P aquí arriba, en lo que el promedio pasa, y luego comer más nepe? Porque lo primero que vuelve bajista toda una tabla es esto, el S&P 200 en cripto. El S&P 200 en la diaria de cripto sigue a ser rechazado. Y ahora, la probabilidad de esto, para que entiendas, de que lo tomes, lo apoyes y vayas a la alza, es mucho más baja a que, porque es la primera vez que vienes desde acá a tocar el promedio del 200, a que lo rompas y vuelvas a caer en el rango pendejo en el que estabas antes. El caer en el rango pendejo en el que estabas antes tiene más probabilidad. Y ahora, pero Alejandro, ¿qué pasa si estás mal y ahora esto sí rompe a la alza? Fácil, bastante fácil. ¿Qué es lo que siempre decimos? Tienes que romper a la alza en un nivel importante y luego si es un nivel importante, y este es un nivel súper importante por los 3 niveles de confluencia que tenemos acá, si podemos romper a la alza y digamos que hoy se va hasta acá y no entraste, no vas a comprar acá. Te vas a esperar a que el precio venga acá a rebotar y lo haga así. El rebote es lo que quieres comprar, ya que te dio los 3 cierres arriba, eso es lo que quieres comprar, eso es lo que lo hace fácil. Cuando Alex te dice, güey, compra el short, no está viéndolo por primera vez tocar un lugar en el punto más alto, está viendo que se rompe y que viene a retestear. El retesteo es lo que te dice Alex que compres, para después continuar a la baja. Y lo mismo tengo que hacer yo a la alza con ustedes. Decirles, no compres instantáneamente el primer breakout, compra el retesteo. Esta va a ser la zona interesante para volverlo a hacer. Ahorita lo que necesitas si quieres ser alcista en XRP, después de lo hemos analizado 1000 veces, es simplemente cerrar por encima del S&P 200 3 velas. Tres diarias, ¿ok? 3 velas diarias por encima de esta línea morada que está en los 236. Con esos 3 cierres, en el cuarto lo compras. Vamos a ver dónde está el cuarto. Si el cuarto cierre, digamos, está acá y solamente fue 1, 2, 3, 4, no vas a querer comprar ninguno de esta movida en la trayectoria. Una vez más, no quieres comprar esto porque esto tranquilamente se puede simplemente doblar para abajo, ¿ok? Lo que quieres comprar es cuando esto vaya a ser esto. Esto es lo que vamos a querer comprar. Por ahora, lo que estamos esperando, siendo alcistas, viendo la diaria, son 2 cosas. Vamos a ver la volatilidad como pinches halcones galácticos. Y una vez que cruce el 15%, vamos a ver si esta vela es verde o roja o la vela que esté ahí en ese entonces. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a querer 3 cierres por encima del S&P 200 si somos alcistas, o simplemente ver el rechazo, una vela por arriba, la segunda vela viene a retestearlo y la tercera cae. Si haces ese SFP, checar que no sea un SFP, porque si es un SFP va a ser más difícil hacerle un corto. Ahora, tienes un cruce plateado a la alza. El promedio del 9 es la mejor oportunidad de entrada cada que se dé uno de esos. ¿Ya se dio el cruce o no? Justamente acá. Básicamente esta vela. Y esta vela lo puede regresar todo en putizas y llegar a bajar hoy, ¿eh? Lo descruzaría. Pero también tuviste este cruce plateado a la baja y pues sí te dio un movimiento bastante decente. Así que yo le daría más preferencia a esto, a irse a la alza, pero esperaría todas estas cosas que se confirmen. Que se confirme, tal vez no mi volatilidad, si se confirma cualquiera de estas cosas, es lo que yo me llevaría. 3 cierres por encima del S&P 200 o volatilidad expandiendo junto con la vela verde, expandiendo el precio. Y aquí esto es lo que compraría Tomatito. Esto es como le hace el gran Tomatito para ganarle a Nancy Pelosi. Imagínate que esto comienza a expandir para acá, ¿no? Que lo ves subir. Y de ahí empiezas a ver que esta vela empieza a hacer esto. Pero rápido. Compras cualquier parte de esto con un 500X, pero vendes en putiza. No, por cierto, no le recomiendo absolutamente a nadie hacer eso. Solo lo he hecho una vez. Y la primera vez que lo hice,
Al principio gané en putiza $1,000 e instantáneamente 2 minutos después me liquidó la posición. Hubieras vendido. Ajá, dítelo a ti cuando en segundos haces $1,000. ¿No? Entonces, esto yo diría es todo lo que tienes que preocuparte en tu gráfico XRP, irrelevante las demás temporalidades. Las demás temporalidades son bajistas, lo hemos platicado antes, parece caca esto. Y también lo mismo con Solana y todas las demás. Están en el mismo punto todas estas monedas. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Vamos a ver Faraday Friday AI, que está muy chistoso eso, que una empresa de coches ahora le haya agregado AI a sus madres esas. Vamos a ver qué pedo. How's it going with that? Yeah, let me see. I keep thinking I'm sharing my charts. I'm not. There we go. We're back in black, boys. There you go. Let's check this out. Wow. The chart that couldn't. It had so many dreams, so much hope. So many aspirations lied within this chart. Crazy. I did not, when I was saying, I was hoping it was going to stop. It was eventually a $200,000 stock. Jesus. My God. What did they do wrong? Well, as you Everything. see here, let me just keep zooming this in. Jeez. There we go. Finally, I've reached it. This is a terrible, absolutely unequivocally terrible chart. You have like a monthly downtrend, potentially, I mean, not even confirmed of a trend shift until you at minimum take out this high. Really, it should be this one though. We'll give bulls the benefit of the doubt though and use 382. It's just like the wick high rejection. This would invalidate the massive shooting star that we had at the bottom of this downtrend, or this chart really. Rejected down, and then you kind of fizzled out. You could draw like a meme line here, and this is where like meme lines aren't the best because you're just working with not a lot of data, and rather the HBDR is a lot better here. Let's see. And let's go to a 2-week. We'll go to a weekly. Nice. Okay, so we already are at the extreme levels on the weekly. Almost hit the 88.3%. Not a good sign, right? If you're trying to like break out of here. You see that the weekly weekly EMA 21 got reclaimed last week. That's significant because I don't think we've reclaimed that in a very long time. Yeah, in a very, very long time, we haven't reclaimed that actually. June 2023. So, that was good, but the hopium now is that just can hold the support and you can make a way up to weekly EMA 34. Wow. Probably unlikely. So, right, you see the EMA 34 is at $18. I don't think that this chart is going to put in a 800% move. So in theory, then we need to probably reject the EMA 21 on the weekly, come back down, go to 154, throw it back to that 154 support, which is lined up nicely with 150, that weekly EMA 9, which has been holding. And then maybe we can play within this moving average range between the 21 and the weekly for a long time, while then the 34 keeps grinding down. Because I really don't see a case where this is going to pump 700% to just test a weekly EMA 34. But hey, this is a meme stock. And well, we've seen these moves before occur. I'm sure people were saying, well, I just don't see a weekly 9 getting reclaimed and it going to the 21. And this chart said, hold my beer. So very well could happen. I mean, we've seen big moves up. This gave you a 1,000% move in less than a year. Pretty insane. But that's what happens with meme stocks. You can hold and hold and hold, eat so much shit, and then you get 1, maybe 2 weeks of good, and then that's it. So if this did end up squeezing hard, I'd be looking at the extremity high to be around $18. And that makes sense. You could draw a meme line there. This wick high rejections right around that zone. And you can just simply see here, lots of chop around this meme line. But once you lost it, you rejected it, you put in a massive shooting star, and then you came down, follow through. So really into this weekly close, you're watching to see if the 21 gets held. If you're really on the camp that, no, this is about to break out and give you a big move, then there should be no reason why this doesn't reclaim $2 on a weekly and then target the weekly 34. Already, though, this is turning into a weekly shooting star.
We're under the 21, and it's giving you an objective down to 150 to 156. That is literally 11% move down. Pretty ugly. Interesting. So you do see volatility is at the lowest point in this chart, even giving you a volatility setup. So, slight argument on if this $2 can get reclaimed. Okay, maybe I'll be wrong and we actually do go up to 18 bucks. But I mean, until then, you got to get back above $2. This very easily could just play into bear's hands. Volatility starts expanding, right? We see this was in bull control. And then bears take it back in control, leading to the expansion of volatility, but this breaking down further. Once you lose 150, you will get a target down to $1. And then it's like, yeah, you can say here, we're potentially going to put in like a, like an M pattern, I guess, like an M bottom, double, like triple bottom, boom, boom. And then you come up, that leads to a W breakout, if that makes sense. Right, W, you can just see that, boop, boop, boop. But that's, it's just, in summary, really just like triple bottoms. That's it. But that could happen. That is the hopium. You see reclaim support for whatever it's worth. Came up. You never really retested it here. So if you ended up violently rejecting down, losing $1.50, yeah, the last stand is going to be a bounce at $1. That's the psychological number there. You start losing $1. Let's check if we can get a target. So last time on the daily, you did a silver cross. That's when you had that 1,000% move, and you just have a daily silver cross too. Good point. Let's check that out. That's exciting. Yeah, finally. Yeah. All right. Yeah, so you see here 21 cross. This gave you the silver cross. Upon that silver cross, you actually did go up. Didn't even retest it, so we'll take it from this point. It's kind of hard because you crossed here, then you uncrossed. It, like, in the midst of this pump, it's silver cross. So the idea was that this was going to be the retest, and then we break out, but it did not. Right, because you started to break out. But then the 21, it all crossed at this point, right? Right when we kind of already topped, I believe. I guess we can take it from here. Oh, well, damn. Pretty insane. So you crossed on that dump down. We then can try to be as conservative as possible with it. We can take it from, like, I don't know, this low. And then you went up 86%. So yeah, you are right though. Big move does come on these silver crosses. You saw one down here. And then, well, this really played out nicely. It was at 93%. So yeah, I mean, it is actually right. You do on these daily silver crosses get pretty big moves. Let's check that out. So the daily has silver crossed. We recently did. So this is pretty fresh, and this is actually quite strong because when you silver crossed here, you actually were able to retest the 21. That's the second zone. You should bounce off the 9. You don't bounce off the 9. You go to the 21. That should hold. You see the 21 bounce, broke out. You're now retesting that silver cross. So yeah, really good observation on that one because this should hold this daily 9. If the daily 9 doesn't hold, then yeah, then you'll get that confirmation of that 150 target. Did I just delete that? Oh, so that was an SMA 200. And you even reclaimed the daily SMA 200. When was the last time you did that? Oh. Last time you reclaimed the daily SMA 200 was in July 2022. And that led to a nice 46% move. Yeah, you didn't like keep it as support, but still from that point gave you an easy 46% move. Go all the way back. The chart's terrible. It still is terrible though. I mean, it still is just in a macro downtrend. You can easily get squeezes, but I mean, just minimum you go up 700%. You're just testing the weekly 21. That's absurd. So yeah, that actually changes things a little bit for me. So
you know, we now want to be watching the daily 9. The silver cross is important, and what we've seen on this chart is when you get silver crosses upper evening star, bears are going to try to be playing into that. Bulls are going to try to get a bounce off this. This is in a daily uptrend. Yeah, you took low at 160s. And so that's confluence of maybe a bounce off that daily 9. Now, you can get a bounce there. That seems likely, but it's going to be dependent on, do we reject this EMA 100? Or are we going to roll over and then go down to that 150 where that absolutely needs to hold? That's just shown where the daily SMA 200 is. Or are you going to get back above the daily EMA 100? If you get back above the daily EMA 100, and remember, I'm assuming this is going to get lost. This very well could bounce up, not even lose it today. So just remember that. I'm playing into assuming that this is going to close like that because I'm not trading this. When you're trading this, you should never front run these things. You know, you very well could just get a silver cross retest done, bounce up, hold the EMA 100, and then yeah, at that point you will be targeting $2. Getting back above that $2 will be very big for me. You're then now back above the 21 on the weekly. You're back above $2, and then at that point you can start targeting around that, you know, $4 region. Call it this, $4.38. That $4.38 will be very significant because that is where the last monthly lower high was. And really, we can be using this one now. So I'll delete this. We can be using this one. This was where the last major monthly top candle was. So if you can start getting back above that, you know, wick high of January, great. Then, you know, we're really then possibly going to then put in a big move. You see here, the monthly 9 is at $32. I don't think it'll get there. But I do think then maybe we can make an argument. We'll have to see. But until then, you are putting in a weekly topping candle. You are under the 21. You've rejected the resistance at $2, and the daily today is about to lose the EMA 100. So we can be bullish on this chart, but just understand that once this daily 9's lost and once you lose 150, it's going to be off the table for me, and I'm going to be targeting $1.96 again. And then there you could get your triple bottom scenario and then go up potentially, maybe. Or this is just a major trap. Nothing's ever that easy, and you just break down, and you are now a penny stock, and this probably gets delisted. So yeah, that's all I have. I can look at the 4-hour. So you have a top candle. So if you are shorting this, you are kind of like using this high as your stop. You're wanting to add on the daily EMA 100 loss. So if the daily EMA 100 gets lost today, that will open up a short trade. Let's just see. I mean, maybe I'm wrong. Like, let's just see the last time we did that. Rejected it, big dump, but you didn't reclaim it. So let's just see. Reclaimed, open on a gap down. And then you had follow through, bearish retest, resistance. On that resistance test, you went down 197%. Here, this is a better example. It's like, okay, are we going to hold the retest? Or are we just going to like do what we're doing now? Honestly, this, like, you didn't even have to think about it. What if to the next meme line, full TP 83%? So I don't think it's dumb to be watching the daily EMA 100, using that 4-hour top candle and really gauging, you know, kind of risk here. You can get a big squeeze, but you know, if you start losing the EMA 100, yeah, this will be a short trigger for me. Just be understanding that this is still holding the 9. This has been holding, and this is a silver cross retest. So more conservative shorts will just wait for the daily 9 to get lost and then pop in the short up here. Yeah, that's really it, though. Kind of a hard chart, trying to dissect a lot. There's not too much to dissect. It is good, though. You're above the SMA 200. So once that gets lost, this is over. This was just a fake out, and you're probably going to become a penny stock again. Yeah. It does seem that way. It's a disaster. There's nothing more. This company for a friend of mine that's
now a comedian to be CEO. That's when I knew it was completely garbage. And not because my friend's not smart, it's just Of course. why would you do that? To be CEO of your company. Wow. Imagine. I was like, dude, all they want is to blame someone. And I think someone went to jail from this company already. So that could have been it, but we'll see. SMA Damn, that's your bold 200. though. Yeah, you don't want your name tied to this shit. I mean, it was No, trading no, 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 like no. $1,000, and now it's potentially going to go back to 96 cents. That Yeah. is brewing a delisting. I mean, Yeah. so Oh, yeah. It'll happen. It's just a matter of when. yeah, I agree with that. Let me see what's next. It's SoFi. Ah, perfect. Sophie. Sofía. Ok. Un segundo. Ok. Estamos viendo Faraday Friday AI. No sé por qué ahora se llama AI, pero vamos con eso. Esta es una empresa de coches, aunque de coches eléctricos. Creo que nunca sacaron el coche. No sé qué pasó con ellos, pero un amigo mío que es comediante le ofrecieron ser CEO de esta empresa en el 2017, 18 más o menos, y ahí fue cuando me di cuenta que esto definitivamente es una estafa gigantesca. Pero bueno, vamos al trimestral para que vean lo que les estoy contando, ¿no? Faraday Friday abrió literalmente acá en 93,302, llegó hasta este máximo en 199 y de ahí está cotizando en simplemente $1.79. Si creen que han visto historias trágicas, esta es una de las más trágicas de toda la historia. El promedio del 9 está en los 24.61 y no tengo mi promedio del 5 porque nunca lo graba. Perfecto. Vámonos a la mensual rápido. ¿Qué tenemos por aquí? Deja de hacerme esto, por favor, tío. Ha estado la volatilidad en extremos. Cada que tenemos la volatilidad dejando de estar en extremos, continúa bajando, no me dice absolutamente nada. Vamos a continuar haciendo. Este es un desmadre de gráficos. Cuando quieren ver estos gráficos memes, tíos. Obviamente una vela topera bastante asquerosa porque de haber estado aquí en 9 centavos llegó hasta 150. ¿What? Dólares, un 150 X en tu dinero, nada mal. Esto es interesante. Nunca, nunca había cerrado la mensual, o bueno, desde esta caída, dame 30 años para regresar a donde estábamos. Nunca había tenido un cierre por encima del promedio del 9 en la mensual y otro acá. Si literalmente esta chingadera aguanta el 1.47, se va a empezar a ver bien, te puede dar probablemente un movimiento agresivo al alza. Ahora, ¿qué tanto al alza? ¿Quién sabe? Estas madres son... Solo Dios sabe, Dios. Y él mismo está confundido, está viendo su portafolio en este momento diciendo, no, no tengo ni idea qué es lo que va a pasar, para que tengan la idea. Pero interesante esto. Vamos a la de 2 semanas. 2 semanas había tenido un cierre instantáneamente para abajo. No, aquí hay varios. Y aparte fue un gran SP que nos había dado. Y ahora estamos 1, 2, 3. Esta sería la cuarta. Aquí está el chiste. Semanal. Tienes la expansión de volatilidad del punto más bajo de toda la historia en esta tabla acá. Y desde entonces ha estado subiendo. Has aguantado. Has aguantado por encima del promedio del 9 semanal por ya varias semanas. Si puedes romper los 1.88 a la alza, esto te debería dar un movimiento de esos agresivos que da la tabla. Solamente una vez antes habíamos venido a retestear el promedio del 21. Solamente una vez. Lo puedes ver acá. Y ahora ahí estás.
Ahora, esto te debería dar un movimiento. El siguiente promedio es el 34, que está en los 18.25. Pero va a ser cosa de que esta volatilidad continúe empujando, te lleve a extremos y puedas tener este cierre en 2 días y 5 horas por encima del 1.88. Si empiezas a cerrar, porque esta ya la cerró o sea, puedes argumentar que esto fue en o por encima, pero ya llevas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cierres por encima del promedio del 9 semanal. Creo que nunca, o sea, tal vez nunca había hecho esto. Diaria, vienes tu promedio del 200 que nunca lo habías superado, ya lo superaste por primera vez. Lo que me dice, se te está yendo el tren, tal vez sea el retesteo para acá y para arriba. Además de que tienes un cruce plateado aquí abajo en la diaria. Y el último cruce plateado fue el que nos dio este movimiento completamente, obscenamente loco. Y ese cruce plateado se originó aquí, de este lado. ¿Dónde vergas está? Aquí está el promedio del 55. Lo pueden ver acá. Cruce plateado ocurre entre esta y esta. Yo diría una vela después de esta. Pero la cosa es, una vez que se dio el cruce plateado, ya habías hecho techo en el pecho. Pero aún así, bueno, no, porque esta vela también cayó. Interesante. Este gráfico es un desmadre. Pero nunca habíamos tocado el S&P 200 diario. Nunca. Y esto no fue el techo. Interesante, donde estuvo el S&P 200, el cruce, tuvo un alto más alto. Esto para que vean, no lo había hecho esta chingadera nunca. Uf, eso es un hombro, cabeza, hombro invertido. Un segundo, antes de que me ponga toda loca. Hombro. Esta sería la cabeza, lo que me dice que el siguiente hombro sería formado, si es que es lo que es. Pero no, o sea, con movimientos así de ridículos es muy difícil poder usar esta tabla de verdad. Lo que yo diría es, lo pondría en la diaria y lo que quiero ver es que aguante el promedio del 9, definitivamente no pierda el 200. Si puede aguantar el 200 en el 1.57 para arriba y volver a retomar el promedio del 100 en el 1.88, esto se va a ver muy bien. La cosa es, tienes una vela súper topera aquí y tienes instantáneamente una caída. Faltan 4 horas y 16 minutos para cerrar esto. Pero si esto se diera la vuelta, por ejemplo, hoy cerras por encima del 1.88, uff, serían 3 cierres, 1, 2, 3, sería un cuarto cierre consecutivo por encima. Esto lo solidificaría. ¿Te gustaría ver en literalmente 4 a 16 minutos que el precio subiera literalmente 10 centavos, cabrón? Ve el tamaño de la vela por 10 centavos. A mantener un ojo en esto. Interesante tabla, haciendo cosas que nunca he hecho, pero de nuevo, es una acción de meme. No vengan a chingarme que esto está de verdad en su portafolio a largo plazo, más allá de ponerle $100 para jugarle a la mamada. Así es que tiene $100 para quemar, ¿no? Ahí tienen Faraday Friday. ¡Qué puta locura! Vamos a ver Sofía, a SoFi. One second, let's share that. Nice. I would assume it's continuing to go up just based on what banking's doing. I haven't seen it. Nice. Oh, yeah, that's going to be a United States pattern, and it's going to blow the fuck up. Excellent. Yeah, literally, it's looking pretty nice, actually. For me, I mean, just on this view, holding above 1789 does give you the objective to that 2180. You even have monthly volatility contracting on this move up. So let's see this. We started to break out, volatility hit extremes, somewhat in the extremes, right? The 87s, 85%. You then come down, you put in structure, higher low on the monthly. And then this leads to a breakout while this starts resetting volatility. A very, very bullish scenario because once volatility is reset, I mean, in theory, it could just keep breaking out. Obviously, we'll play level to level. 2 month as well closes an insane candle. In one bi-monthly candle, you
literally reclaimed support, went to the top of resistance, and then reclaimed it. You then back tested that zone. That's at $17.89. Now this is potentially going to break out. What occurred last time when it started to reclaim? Well, we see that we wicked up, we reclaimed it. We could not hold the back test, and then broke down fine. When we reclaimed it here, this did end up pumping before, to almost new highs, 19% up. Yes, it did reject, and it could not hold above 1789, but still, the point I'm trying to bring home is very primed up to go up to that $21 region. Oh, You've yeah. already got the back test, it's already held. You're already a few days within this month, so I just don't see why it wouldn't at this point. Let's go to the daily and see if we see anything else. So you do have an evening star here. So you do have a topping candle. You have a mini gap, so maybe we do get a pullback here. That pullback, though, should just be gauged as another higher low on the daily. The daily 9 has just been an easy spot to gauge the higher lows if you even get it. I'm sure this thing's so strong it's been using the 5 for its higher lows. It has. EMA 5 retest, higher low, breakout. So going into that EMA 5 would give you that gap fill. This could be a bait on shorts who are playing the evening star. Very simple. You're just simply shorting this, having your stop here. And I'm sure they're targeting some degenerate number because they're, shorts have been feeling this move up. And all this really could be is just another daily higher low before a higher high. And that's why trend will always help you in dissecting if, interpreting if we should be more aggressive or not. And until we actually break this daily trend down, yeah, definitely not. The only way for this to be in a daily downtrend is to take out July 1st wick low. If we do that, we're under the daily 9. We've trend shifted. We're now losing that $18 support. Great. Now we can then start talking about maybe a move down to $16.90 to maybe $15.75. Till then, it very well could gap fill, higher low, test the EMA 5, and then break out to that $22 region. That's basically it. Very simple chart. Let's see here. All right, so the 88.3% got hit. Slight resistance there. Expected. 10 days, closing in 2 days. You're about to reclaim back above $18 on the 10-day. Flipping this wick high into support would be bullish. Visual would be something like this. And you could target that 22 to maybe even all the way up to $24. And remember, pullback shouldn't surprise you. It would just be a gap fill, potentially a daily 9 retest. You haven't tested the daily EMA 9 in a few days now. Your bottoms have just been based on the 5. So, right, boom, haven't even tested the 9 since this bottom here, June of 23rd. 23rd. I can't talk today for some reason. June 23rd. Good Lord. You had a nice hammerhead. This was the bottom. Another higher low, of course, before the breakout. Boom, higher low. This was on the EMA 5. So yeah, I mean, if you did, let's say, lose this EMA 5, are we in a daily downtrend? No, it's just going to go to the EMA 9, which absolutely should hold. And just since we haven't even tested it this whole time, been writing the 5, you should be gauging that as a strong area. So I'm not really bearish on this. I do think we can get a little pullback. I do think we can bait bears playing this evening star. I think we can easily gap fill and then move up. And if we end up losing the daily 5, we'll just go to the 9. Not really until you start losing the daily 9. You're taking out, the low of July, July 1st low, and then also losing 1789, where I'll be like, yeah, we're probably going to get a deeper pullback. Deeper pullback could simply be just a move to the 21. So, if you're a bear, there's no reason to be a bear on this chart. There's no reason to be super bearish. You can easily short and play the range and the volatility on like a gap fill and whatnot, higher lows. But this chart has just been telling you the easy trade has just been to play the weekly trend, play it up, and bid the weekly 9. And so far, that
just do this or this. They simply can just, and most times they just do this. Like that's all trading mostly is. It's just catching these, longing this. You know, no breakout until you get back above $22, and no breakdown until you actually lose, you know, 1782. Mm-hmm. So that's all I have on this chart. Very good chart. A lot different than the last chart we looked at. This is a very strong chart, but just don't disregard the evening star on the daily that's already put in. Don't disregard that you are at extreme levels on the HPDR. You are at extreme levels on the BBWP on the daily. And this does have a slight gap right at 1920-ish region. That definitely could get filled. Boomers like to fill gaps, specifically when they're 3% gaps. You know, off the back of an evening star that could just make for an easy late long flush out. So, yeah. 1 second. I have this on the 2-week. It's the clearest way of looking at it, in my opinion. Once you get above the 18, every single time it goes into this line, kind of feels like a rejection, and then it goes to this top. Like it did it 1, 2, 3 times. Oh, wow. And no other time has it gone beyond that. Interesting, no? That's a good point. Because I do think that 22 to 24 is coming. I just think we, you know, can put in a daily higher low first, minimal pullback. And I don't know how this works or if it works like this or not, but it also, it looks like the cup and handle backwards. So if you get to here, you already have the consolidation here, which normally happens the other way around. Simply explained because of price, like what is going on with price, because everybody's trying to get in at the moment they think it's going to break out and whatnot. But it's very odd. And this, we already measured the move of what it's going to be like, and it's going to take us to $43 next. That's what we had said. Yeah. Once we break out from the 24 level, 23, 24, 23.96. Yeah, I agree on that. Yeah. Fucking so nice. Plus, strong, very strong chart. Very strong. And even the bi-monthly, really good volatility expansion. Yeah. So, not bad. The expansion. Let me look at the 2-month. Thank you, sir. Yeah. What's next? 1 second, so that I don't catch you by surprise. Take 2. All right, cool. Wait, why am I looking at NFTs? Well, I know why I'm looking at them, but why here? Okay, here we go. We here. Oh, yeah. Beautiful chart. Yeah, it's just a good 2 months, really. Damn. And 9 going over the 21, like that's just strength on this bad boy. Yeah, literally. It literally just like now. reclaims your green line at $13. That bi-monthly reclaimed it, went up to the mid-range, reclaimed resistance, and then even back tested it. Now we're breaking out. Like insanely easy and obvious, but crazily strong. Crazily strong. Very strong. It's good because this is a sponsor of my favorite football team that I'm wearing the hoodie for, the Chargers. So let's go, SoFi. Keep giving them money so they can fucking suck balls for another decade. The fuck out of here. I'm sorry. It has nothing to do with you. Estamos viendo SoFi, uno de esos bancos en línea en Estados Unidos, una tabla potentísima. Lo pondré en la mensual, no me iría más lejos de eso porque no hay muchos datos. SoFi salió al mercado en noviembre del 2020 y salió cotizando en más o menos $11 y llegó a un máximo histórico justamente acá. Este máximo histórico, dame un segundo, déjame le pico para que me aparezca. High, son 28.26. Arriba de 28.26, damas y caballeros, estamos rompiendo altos históricos. Y ahora, esta tabla tiene uno de esos patrones de copa y de taza y agarradera, pero está como al revés, ¿no? Esta parece la consolidación alcista y esta simplemente parece ser la taza. Pero, digo, nunca había visto algo así, pero me imagino que debe pasar. Ahora, está creando el mismo patrón y normalmente estos patrones ocurren al revés, porque entiendes que estando aquí rompiendo a la alza va a ser alto histórico. Entonces todo el mundo se emociona y te venden para abajo. Luego todo el mundo dice, no, ya no va a llegar a altos históricos, te lo vuelven a regresar acá, haces un alto más bajo, te dicen, ya no vamos a regresar ahí, uy, ve la tendencia, continúa para abajo. Normalmente esto se vería así. Pero ya tenemos esto acá, que es la cosa más rara del mundo. Ahora no estoy diciendo que no vaya a haber esa consolidación de este lado, ¿no? Simplemente importante notarlo.
Desde que hicimos altos históricos, SoFi entró en ese mercado bajista que todos vivimos en el 2022 hasta acá. Se parece mucho a la tabla de Roblox, pero de antes de que Roblox rompiera la parte alta de acá. Lo que a mí me dice instantáneamente y lo que le estoy poniendo atención es a lo siguiente. Cada que hemos entrado en esta zona de los $18, que es esta línea meme que está acá, donde el precio está literalmente ahora, hemos llegado a tocar los 23. Cada una de las veces. Lo rompiste acá, lo tocaste, ¿no? Y luego caíste. Lo rompiste acá, lo tocaste. Luego caíste. Lo rompiste acá, lo tocaste y luego caíste. No me queda duda alguna. Todavía faltan 22 días y 5 horas para cerrar esto, que posiblemente esta misma vela llegue a ese punto. Ahora, hay más cosas agregando confluencia a lo que estoy diciendo, como las pendejas líneas que estoy dibujando, ¿no? Uno, tienes el 9 cruzando por encima de los promedios más lentos. El 55 comienza a popular acá, lo que nos dice que acaba de haber un cruce plateado reciente en esto y cualquier oportunidad al promedio del 9 va a ser una oportunidad tremenda de compra. Me va a acercar más, ponerla de 2 semanas. 2 semanas tienes cruce plateado justamente acá, lo que te estoy hablando en la mensual. Oportunidad gigantesca, simplemente aquí estaba ya señalado, comprar el promedio del 9 y eso te dio ese gran impulso a la alza porque lo aguantó. Ahora, viéndolo en las 2 semanas, tienes también un cero de volatilidad que está activo, empujando el precio a la alza. Quiero ver rápido en el HPDR dónde estamos ahí. Ok, estamos en el 95%, pero a esta madre le gusta llegar al 100% y repetir 100%, por lo que volatilidad me dice que 23, $24 es un punto bastante realista en esta tabla pronto. No va a tener que pasar tanto tiempo de consolidación para poder verlo de esa forma. Ahora, con esto dicho, en la de 2 semanas se ve más claro lo que les estaba diciendo. Siempre les digo, los puntos más importantes de las tablas son los que tienen que tener líneas memes, como este, porque aquí nos rechazó. Esto porque cada que lo tomamos llegamos a la parte de arriba, lo tomamos, parte de arriba, lo tomamos, parte de arriba. Entonces, ¿qué acabamos de hacer acá? Retomamos y nos falta simplemente llegar a la parte de arriba. Ahora, ¿va a romper a la primera y ya chingó quien se haya metido en esto? Tal vez no. No te estoy diciendo que sí lo vaya a hacer, pero que lleva fuerza esta chingadera para poder hacerlo, lo lleva. Vamos a la semanal. Semanal tenemos un poco de lo mismo. Con estos altos, estos mínimos más altos, pueden ver que estamos por encima del promedio del 200. El promedio del 200, una vez que lo rompimos, que fue justo cuando empezó a popular, es la línea morada. Lo pueden ver acá. Es justo lo que les digo. Puedes no comprar acá. Se te va el tren y dices, no, ya se me fue el tren. Y luego, ¿qué viene y hace el precio? Retestea el maldito promedio de los 200, que es la zona de breakout, y te da el breakout. O sea, es poesía en trading. No se trata del primer movimiento, se trata de cuando te lo deja fácil. Y estos son los movimientos que te dejan fácil. Semanal, continuamos en esta tendencia alcista desde el 2022 para acá, creando mínimos más altos en toda la tabla. Hasta estos fueron más altos, por más que haya sido un S&P a la baja. Y estos todavía son más altos, agarrándose de todo esto, básicamente de la línea de los 9.59, para impulsar el precio a la parte alta de este canal. Diaria, también tenías en la semanal volatilidad expandiendo. Ahora en la diaria también tienes volatilidad expandiendo y continúa expandiendo. No te dejes engañar por cómo se ve desde acá. Recuerda que le gusta esta chingadera estar en extremos y todavía no está, apenas está en 92%. Te está dando una vela topera para mandar a la chingada a todo el mundo. Tiene un gap acá como una trampa. Tal vez pueda venir a los 19. Tal vez vaya a caer un poco más. Podría caer hasta los 18.40. Para mí los 18 hasta los 16 yo pondría acá, puedes darte una rebajada, literalmente, que fuera a ser, esto sería la oportunidad de oro. Esto sería oro. No sé si lo vaya a tocar. Donde yo pondría objetivos realistas sería primero acá, segundo acá y tercero me estaría mamando, pero acá, en los 17.50. Si llega esto ahí 16.30 sería una mega oportunidad para cualquier inversionista en SoFi. También esto que nos dice, estamos yendo a la parte más alta de esto. Nunca hemos visto en la diaria este tipo de acción de precio. Que me confirmo lo que estoy diciendo. Sí lo hemos visto acá.
¿Y hasta dónde llegó? Hasta el 97.5%. No al 100, 97.5%. Le daría más probabilidad del 97.5% que cualquier otro lugar con la fuerza que lleva. Denme 30 minutos para llegar de vuelta a donde estamos. Ahí estoy. Y eso, una vez más, 23-26. Definitivamente pienso que sí vamos a venir a esta línea verde. Y de esta línea verde ya veremos la reacción. Esperaría un poco de consolidación, pero SoFi se ve con mucha fuerza. Esta es una de las tablas más alcistas que hemos visto el día de hoy, me parece. Vean, divino. Cualquier oportunidad de caída es una oportunidad de entrada. ¿Dónde sabes que estás frito? Perdiendo los 16-13. 16-13 para abajo te tiene que llevar a la parte baja de este rango, o te podría llevar hasta acá. El movimiento agresivo es aguantar los 18 y continuar a la alza. Y la entrada divina de Dios es por acá, más o menos, justamente. Bueno, es justamente los 16-13, porque sería un retesteo de la zona de breakout, que fue esta, y vámonos para arriba. Y aquí tuvieron los rechazos de antes. Por eso lo pondría ahí. Pero no sé si te vaya a dar un retroceso tan fuerte. Este retroceso es el de los aranceles. ¡Ah! No puedo creer eso todavía. Ok, y ahora estamos acá. Así que continuamos. Tenemos un objetivo de movimiento medido de este patrón de copa y taza, que fue el que medimos en Roblox, que funcionó perfecto. Fue el que medimos en Palantir, funcionó perfecto. Y $43 muy probablemente sean inminentes para SoFi en un futuro próximo, no muy lejano. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Vamos a la que sigue, que era, se me está olvidando, Take Two. Exactamente. Nice. All right, let's check this out. Let's see what we have on take two. So the daily's looking good. We're actually holding that 240. Remember, we're trying to see if this wick high is going to be flipped into support. Yesterday we lost it. We opened up above it. Now we're trying to, bounce off the daily 9. It's going to be really important to see if we can bounce off the daily 9. So if we can bounce and hold above that, we potentially are going to reclaim the median. Getting back above the median then would open up a new all-time high for this. Let me just make sure that's right. Yeah, would open up a new all-time high for this chart. I would be looking at simply the top of the 38.2%. Wants to load right at $250 essentially. That would be the objective if we can start really getting back above the daily median and bouncing off the daily 9. You notice that we've already taken out this wick high today. So, ideally we want to just start seeing the median hold as support. The median right now is at $242.87. So in theory, we really don't want to see this roll over. We want to just ideally reclaim it and then make a new all-time high. If we can't reclaim the median, I'll update this on the Discord potentially at the end of today's close in 3 hours and 56 minutes. Because if we can't, then this could just be implications for a move back down to that 240 support. And then ideally there, we'll get another shot back to maybe retesting or reclaiming that median. But this daily is looking bullish to me. You got lots of chopped around that 240 region. So as long as we're going to hold above that, this will give bulls the upper hand to bounce. Daily volatility is actually reset on 4 sessions now. So a move is coming. This would take us to an all-time high if this fired off to the upside. Now, where will I know this is going to break down? Well, really simply, any daily closures back up under that $237.78 region. You'll have lost the 21, which has been solid support this whole way up. And you'll also then fall back within this range. This is 238 resistance. 238 often was a nice rejection area. We can just simply see, I didn't take you to the bottom of mean line support, but still led to 5% moves. This one's a 6%. I don't know how to measure that, actually. Because it literally opened on a gap down. Jeez.
So yeah, that was an 7% move. So, whenever you lose or deviate this and then reject it, you do get big moves down. You see the 21, which again has been holding. This was support, support, support. Like this is solid support within this range. It's lined up right around that zone. So if you start really losing that 238, 237, yeah, and you're losing the daily 9, you deviated this wick high, which should be support, flipped into resistance. I mean, yeah, really good implications for probably a move all the way back down to like 220. That's the daily EMA 100. And if that doesn't hold, then yeah, we're probably going to go back down to 200. There you should see a bigger bounce, and you very well could enter into a new range. 213 is resistance, 200 is support. Until then, though, that's not the possibility. We are still holding support, and we're even breaking out today. It's just going to be dependent on the median getting reclaimed. We have a 2-day closing, I believe, today as well. Very strong 2-day. Again, confluence of a new high around that 250 region. Yeah, and I mean, this kind of actually ties it up a lot nicer than daily. You even here have a little channel forming. But that is actually breaking out now. I was going to say that's a legit bull flag. Yeah. Yeah. Yeah, it is. So flagpole, you got the little, wedge here. Volatility is contracting. I'm sure the Bollinger Band, let's check that out. Nothing much really on that. Still, volatility is contracting. So a move is coming here. Per the HPDR, the next target should be around 250. Now, remember, we need confirmation. So if we start really taking out this high, simply the June 23rd high, yeah, then I'll look at that as this is breaking out, and this is about to go to the 248 to 250 region. Yeah, that's all I have on this chart. It's pretty simple. You're just simply seeing if 240 is going to be support or not. Ideally, it holds on the daily, that bleeds into the 2-day, that bleeds into the weekly. Excuse me. Oh, look at that. The monthly, 50%, right at 240. Good confluence of this idea. Next objective should be around 250. So that monthly just kind of ties up everything I just said. Basically, you lose 250, 240, right? That 238, you start losing that. Yeah, you're going to make your move down to 230s. If you lose that, then yeah, you're going to start coming down to 215, that 212. And if you lose that, yeah, the median's at 200. So that's kind of nice. That monthly just really did tie up everything for us. We know this wick high needs to be supported. We reclaimed it. We're now holding it as support. The 50% should expand us up to the 61.8%. It's really not until you start really losing or getting back under 238 on like a daily, weekly, where yeah, this will then start looking like we're going to test the 38.2%. Which remember, last month did break out. So if you did, let's say, get a deeper pullback, bulls would just be, again, using the 5 as a higher low on the monthly before making a new higher high. Yeah, that's all I have. Let me check the 6-month. Yeah, not bad. Top of the 38.2% at 305. So no matter how you look at it, you're getting like 250 targets, 300. And the 346 target at the 50%, all there, that's the measured move from the candle pattern. Oh. Because that's a United States setup from like that little top on your left with those two candles. Yep. To the bottom, you already have the breakout. It's confirmed. And now you're just waiting for that 338. Yeah. Yeah, this is a very bullish chart. And even bulls wanting like some hopium, we don't really have much because all the hopium is like you'll get a deeper pullback to 200. And that's what I said. 200 will get hit if you start breaking down the levels. But then that should bounce you. And that's just evident on this 6-month median right there. 6-month EMA 5 right there. So it's like we just got back above the 6-month median. Last time this occurred, I believe it was the bull market, like the beginnings of a bull market. Let's see. Yeah, right here.
once you got back above that 6-month median, it was kind of off to the races. That's fucking insane. Yeah, literally. You got one retest, didn't even fully retest it, and then that was it. You never saw it again until what year? What's that? 2020? 2021. Fuck. 20, yeah. It's been So 5 here, years underneath. yeah, and then just boom. But now you've actually reclaimed back above it. So it's like I'm getting confidence of the monthly, like all the higher time frames on exactly what I said, which is very simple. It's just this. If you start losing this weekly 5, you're going to go and test the weekly 9. That's at 230. You start losing 230, which sits right where the weekly median is, instant dump to like that 212, 216 region. If you start losing that, yeah, you're going to get a move all the way down to closer to 200, which is my mean line here. I'll make it solid. This is really where this should absolutely bottom, in my opinion. This was a breakout. This would then be, kind of that stair step up, major dump, bullish retest, and then pump. Visually, you'd see this on like a 2-month, and you'd say, well, yeah, this just retested that 2-month median. That's all that did, while giving us that weekly bullish retest, while then even retesting the weekly EMA 21, which we know has just been a big spot for this chart to put bottoms. 2, 4, 6 months, we haven't tested the EMA 9. And then lastly here, the 6-month, right? We know the bull market started when the median got tested and got above. Well, that is also at 200. So if you end up dumping really hard the next 6 months, you really should be using 600 as like max opportunity and then just using this low as your stop. So yeah, but again, depending on if you lose 240, you're still above it, and this is actually looking like it wants to break out to new highs. So yeah, that's all I have on this chart. Very bullish on this. It's looking quite nice. We're now just kind of waiting to see if this 240 gets reclaimed and then held on like a 5-day and weekly. Yeah. So that's it. All righty, we got Tesla next. Oh, nice. A fun one. A very fun one. Take 2. Yep. And also well, it kind of like the move that we were expecting, it's kind of playing out now. I'm just looking at the price. But yeah, we're finally, Tesla will be a good one because we're finally getting something happening with it. Yeah. So, yeah. Let's see what the fuck that is, but we'll take it. Esto es Take 2 para todos ustedes. Estos son los que hicieron Grand Theft Auto. Son videojuegos, obviamente, y llevan en el mercado un chingo de tiempo, desde el 97. 97 son 25, 26, 27, 28 años más o menos en la bolsa. Suficientes datos por acá, está en un gráfico mensual, se los voy a poner trimestral para quitarle todavía más ruido a la tabla y podemos ver lo siguiente. Hemos tenido una tendencia claramente alcista desde el principio de la tabla, sobre todo si pongo esto como el fondo, pueden darse cuenta que literalmente nunca regresamos a esta zona. Esta es una zona muy importante también. Da igual, no necesitamos saber que los 28, solamente quería que vieran el punto, como los bajos están yendo más arriba junto con los altos y es bastante obvio. Lo pueden ver acá. Este fue el 2017, este fue el 2020, donde del 2020 caímos hasta el fondo en el octubre del 2022, la oportunidad del siglo comprando en 90 y ahora estamos cotizando en 242. Para la gente que acaba de ver SoFi, pueden reconocer este patrón. Este patrón es el de la tasa, ¿ok? Pero no tiene consolidación, mínimo no en estas temperaturas, en estas temporalidades altas. Y el movimiento, que es justamente lo que habíamos dicho antes, y hasta había hecho el chiste que vean, el precio va a llegar a los 338 y se los firmo, Alejandro Salomón, la AS o AS, porque puedo hacer las dos cosas, lo que ustedes gusten, Alejandro Salomón o un AS, da igual. Andamos por acá. La ruptura de esta zona nos dice que por fin vamos a llegar a este nivel. ¿Por qué? ¿Cómo mides eso? Lo vas a medir del punto más bajo de precio en la formación hasta acá, y de aquí vas a medir donde se rompe a la alza y eso te va a llevar acá. Eso es literalmente un movimiento medido. Ahora, atentos, ¿qué es lo que siempre decimos? Normalmente cuando tenemos la ruptura de una zona importante, después de un rechazo, varios rechazos, tal vez el precio se vaya así, tal vez,
Pero también existe que la probabilidad de venir a retestear esto en los 214, 211 más o menos, y poder catapultarte a la alza. La tendencia continúa siendo alcista, no hay nada que nos diga que no vaya a ser. El mínimo en el 2022 fue más alto que el mínimo en el 2019. Ah, bueno, este es el primer trimestre de eso. En realidad no. En 2019 fue eso y luego volvió a ser un bajo más alto por acá en el 2022 y continúa a ser un alto más alto y ahí es donde estamos. Ahora, estamos por encima de todos nuestros promedios, promedio del 5.9, todo en orden. Vamos a la mensual. Lo mismo con además cruce plateado por acá, lo que nos está continuando este movimiento a la alza. Y ahora, la trimestral me parece que es la que enseñaba esto. En la trimestral estás por encima de la media, rebotando por acá. Siguiente objetivo deberían de ser los 262 y de ahí puedes romper los 288. Los 288 para arriba son los que van a marcar nuestra pauta 288-88 para poder llegar a los 380, los 338 que tenemos como la promesa del tío Salo. Mensual. Mensual estamos todavía calientitos, pero no sobrecalentados por acá, consolidando arriba del 50%. Nos gustaría poder aguantar los 239 para continuar este movimiento agresivo tal cual, pero pueden ver mi promedio del 9 está justamente donde viene mi línea meme por acá y la media un poco más abajo. Eso es la zona debería de súper aguantar. Además de eso, estoy pintando en mi gráfico como idiota, pero pueden ver que volatilidad continúa expandiendo ante este movimiento y va a continuar expandiendo. Todavía le queda bastante tramo. Ahora, se había encontrado con resistencia acá. Vamos a ver si va a continuar en la mensual o no. Vamos a ponerle atención. Semanal tienes volatilidad contrayendo, llegando a la parte alta de la zona azul. Te gustaría poder romper definitivamente los 245, a crear un nuevo máximo histórico y eso te llevaría a los 260. Aquí abajo tienes tu media y tu promedio del 9 en los 225, que podría ser una zona de interés para quien quiera montarse en este subidongo. 225. Una vez más, 233 aquí abajo, también zona de interés, 221 el promedio del 9 y la parte baja de la zona azul que me dice esto podría ser retesteado en los 216 junto a los 214. Volatilidad está contrayendo al punto más bajo, preparando otro movimiento y también en la diaria tienes volatilidad contrayendo, preparando otro cero potente de alcista y aquí en la diaria te lo pone fácil. Con que rompamos esta media acá en los 242, aire libre a los 250, nuevo máximo histórico y a celebrar. Con que pierdas los 240 a la baja, vas a ver los 235 a los 230. De perder esa zona de los 230, los 220 debería de ser lo que aguante y si no aguantan los 220, definitivamente los 215, las mejores oportunidades. Se los voy a poner fácil, sencillo, didáctico, tíos. Si esto retrocede y pierde los 238, tu oportunidad grande va a estar acá, entre los 200, en los 236 a 235. Segunda, 229. Tercera, 221. Sácate la lotería acá, en los 214. Que venga, hiciera esto, sería brutal. Pero con la fuerza que lleva, los movimientos para abajo son raros. Aunque sí lo dio acá, fue muy rápido también. Así que pongamos atención a esto que continúa siendo demasiado alcista y sobre todo ver cuándo nuestra volatilidad diaria va a expandir en esta tabla. Va a ser muy importante poder entender eso. Déjenme ver rápidamente la de 4 horas. Ok. Es lo que yo dibujaría en la de 4 horas por acá. Si lo ponen, vean.
Y esto lo puede ser también menos agresivo, lo puedes agarrar de acá. Entender, esto es una bandera alcista y las banderas alcistas dan continuación a la alza, no quería mover eso, pero dan continuación a la alza. Es más, puedes ver el setup de volatilidad en la diaria, en la de 4 horas, adelantarte a él, porque ve toda la volatilidad nula que tenemos en este setup de 4 horas. Desde noviembre del 2024 no veíamos algo así. Acá está el secreto de todo. Para poder agarrar el siguiente movimiento agresivo del precio de Take-Two, vas a querer estar viendo este gráfico en la de 4 horas. Puta. Puta, agresivo. Déjame ver el HPDR, a ver cómo se ve con él. Muy parecido a todo y justamente en medio de todo, en la zona azul. Esto nos dice que va a tener un movimiento bastante potente y agresivo a la alza cuando lo dé. Así que ahí lo tienen, bastante sencillo. Zona a no perder, yo diría, para continuar siendo súper alcista, sería esta. Si podemos aguantar por acá, arriba de los 200, yo pondría los 214. Alex dice los 200 es su línea en la arena y yo le creo más a Alex que a mí. Entonces, cualquier movimiento para acá son oportunidades para agregar a tu posición. Porque en la de 6 meses, vean esta mamada. O sea, no hay más que subidongo, después de agarrarse el promedio del 9, un S&P potente, va para arriba. Y en la de 6 meses con el HPDR, déjenme rápido se los enseño antes de irme. Habíamos perdido la media en el 2020. Por 5 años estuvimos por debajo, ahora estamos por arriba. Nuestra gran probabilidad de continuación es a los 304 y el 61.8%. A esta madre le gusta llegar al 100% en la de 6 meses, ¿eh? Y eso está en $600. Atentos, además de que volatilidad está expandiendo del punto más bajo de la tabla en toda su historia. Ahí está, con eso los dejo. Vamos a ver Tesla, damas y caballeros, aquí que lo trae el capitán Alex. All right, let's check Tesla out time. Tesla. Because, you know, Tesla, it's very simple. It's just all based on the daily SMA 200. So remember, the white line's the daily SMA 200. When we broke out above here, we went up nicely. We were talking about we need to retest this daily SMA 200 and the support before getting too excited here. Let me get the 5 off and the 55. A lot of moving averages here. We actually lost the SMA 200. Damn. 1 segundo. Because you're under now $315, which is the daily SMA 200. You're in a breakdown. Next target should be $262 for me. Very simple. I mean, you have even the EMA 9 on the daily moving under the EMA 100, just bearish. You know, whenever you have a fast moving average moving under that slow one like the 100, it just shows that bears are in control. You do have a daily downtrend as well, and this potentially is the next lower high. So watch 300, because if you get back above 300, I do think you can bounce nicely up to the daily EMA 100, SMA 200, where that could be an easy short. But this is not going to get retested as long as you're under $300. Interesting. You see that the weekly EMA 100 is the next target as long as you're under the EMA 34, which we are under. And that has shifted right around that 305 region, kind of solidifying 300 as resistance. Next target for me should be the EMA 100 on the weekly, and that's sitting at $272. So that's kind of nice confluence of that 262 region getting hit, or around there at least, at 272. The weekly EMA 100 is very important. And if you lose that, well, that'll be a really big sign for me that we're potentially topping, like majorly topping here, and we're going to go lower. A confirmation of that will be once that weekly SMA 200 and $261 is lost on a weekly close. Let's see here. So monthly opened. Monthly reclaimed the 9, open below it. Now we're rejecting it. Next target is right around that EMA 21. Unsure if that's going to hold simply based on the reactions we've already gotten from that.
You can notice here that the EMA 34 on the monthly is sitting right at $261. So again, that number keeps coming up where 261 seems like a very big spot for Tesla bulls to defend. That is just also the next zone per the meme range, which is if 300 is going to be flipped into resistance, 261 is 262 definitely opens up, where we're either going to bottom and bounce there or lose the monthly 34, you lose 262. Yeah, there's nothing really going to be stopping Tesla from coming down to the 180s, actually. So in summary, it's just based on the daily. I mentioned the daily SMA 200 will give you a pretty big trade, easy trades up or down. And so far, this has been down. You should be gauging any rally up to the SMA 200 as resistance. And be watching 300 carefully, because what you're noticing is you did rally up to it, but you're rejecting it. And 300 has always been resistance. It's not until where you get back above 300 where you can have, fun again moving up. But until then, with daily volatility expanding from extreme lows under the SMA 200, yeah, this is looking like $260 is coming up next for Tesla, just in my opinion. And that's just playing the levels. That's just using all different time frames and seeing, we're just getting a lot of areas of confluence around that 260 region. You want to know something crazy? Please. On the 6-month chart, the EMA 9 is at 269. Huh. Well, it's written in the stars. How fucking wild is that? That's funny. So there you go. I mean, that's just a big spot. If the 6 month loses the 9, then yeah, you're going to move down to the 180s. Very simple. Where that ideally should hold, because if you don't hold 180s, well, that would be really bad for Tesla. Yeah. Really, really bad. Let's hope so that he goes there. It's like maybe $100. If you don't bounce there, you're gonna can't. Maybe then, like if we go for the worst case scenario, I want to say 120 should hold. Yeah, worst case should be this zone 120s. I mean, you could even extend this out. You come down. It's like, yeah, like 200 ideally should hold, but worst case scenario, I agree with you. Like 120s, like low 110s should hold. If that doesn't hold, then yeah, I don't know. That's not going to be good. Yeah. Then we're all wrong, and this is going to zero. Yeah, then it actually could go to like $30 straight Yeah. up, which that would be really interesting to see. Mm-hmm. That would be bananas. Oh yeah, big time. So we'll just see. Until then, we'll play it level to level. 260 is support. And yeah, we'll be gauging basically 300. If it keeps rejecting us, then that'll just open up the door to 260 being tested. So yeah, that's all I have. I mean, very simple chart. You're just kind of waiting to see if the daily SMA 200 gets tested again for an easy short. Until then, you're just kind of waiting for 262 to like 260. So yeah, that's kind of all I have on Tesla. Very easy, straightforward chart. Pretty simple. 1 second. Let me see what's next though. Leo is asking if you're still short in Bitcoin. Yes. Sí, seguimos en corto. Recuerda que fundamentalmente no pases el máximo local y luego el máximo. No, la tendencia no es hacer un alto más alto. UNH. That sounds familiar. UNH. Is that United Health? UNH. Yeah, it's United Health. Oh, yeah. The dude that got killed, right? Yeah. For being a pussy. Have you ever seen the movie Old School? No. Alex. Do I need to watch that? You need to do yourself a favor and instantly go watch that. Like instantly. The movie opens with a guy getting in a cab and he's like, hey, I sat, he sits in the back seat and he's like, I noticed that the seatbelt's not working. What do you recommend I do? And the cab driver looks at him and he goes, I recommend you stop being a fag. I'll definitely watch that today, actually. Wait, what's the movie called? Old School. Will Ferrell. One of the greatest movies of all time, dude. Like most of the quotes that exist today on television, on pop culture, come from that movie.
old school. Yeah. I'll watch that. And I want to know if you liked it. I will. Oh my God, it's one of the greatest of all time. All right, I'll stop. Aquí tenemos Tesla. Lo estamos viendo en la de 6 meses. ¿Por qué? Porque es muy importante, en mi opinión. Habíamos platicado la semana pasada que los 269 era nuestro siguiente objetivo y adivinen qué está ahí. El promedio del 9 en la trimestral, en la bimestral, básicamente la tabla de 6 meses. Ahí es donde podemos encontrar nuestro promedio del 9 y justamente donde nosotros creemos que podamos detenernos, continuar haciendo bajos más altos y después ir a buscar esos nuevos máximos. Ahora, rompemos los 269, tu siguiente objetivo van a ser los 180 y tantos. Y de no aguantar los 180 y tantos, 120, que es donde yo diría, si llega a 120 esto, no les puedo explicar lo que yo haría. No puedo explicar todo el dinero que le metería a esto. Y si rompe eso para abajo, me voy a quedar en la calle, pero no hay pedo. Lo podemos hacer rápido otra vez. Pero vale la pena el riesgo. Es por eso que me estaba esperando y aguantando, porque todo esto todavía tiene más camino. Ok, no teníamos setup de volatilidad ni nada en la trimestral. Podemos verlo acá también. Promedio del 9 en la trimestral está en los 267. Interesante, acompañando a la... Nunca había visto eso. En la de 6 meses y también la trimestral, igualito, justamente acá. El promedio del 34 es el 21 en la de 6 meses. Y acá, justamente para agregar un poco de confluencia en nuestro objetivo extraño, tenemos nuestro promedio del 55, que no lo usan para hacer trading. Normalmente el 34 nos ha aguantado. Pero si llega a haber un escenario donde algo pase y tenemos una caída hasta acá, el tío Salo se va a llenar las manos, aunque ustedes saben que también en los 180 tengo mis órdenes y los otros niveles que les había comentado. Ahora, por ahora, siempre y cuando aguantemos los 267, no deberíamos de preocuparnos. Siguiente objetivo por ahí serían los 230 y luego de ahí los 180. Vamos paso a paso, no tenemos que preocuparnos por nada todavía. Tesla va en una tendencia alcista a largo plazo. Tuvimos estos máximos en el 2021, tenemos estos nuevos máximos del 2024 y que si después de ser máximos, ir a buscar un nuevo mínimo. Y aparte los mínimos son bien planteados y dibujados. Lo tienes acá. Lo tienes acá, lo tienes acá, lo tienes acá, lo tienes acá. ¿Dónde está este? ¿Dónde está este mínimo? Es difícil decirlo. ¿Es aquí abajo en los 214 donde compramos? ¿O lo va a venir a hacer probablemente acá en los 180? Yo creo que los 180 lo dejaría claro, ¿no? Con un buicazo por acá abajo, los 169. Sería lo ideal, sería lo que yo he estado rogando por un rato, pero vamos a ver si se da este escenario. Mensual, volatilidad contrayendo también. Un poco de lo mismo, solamente que continúo pintando en otras regiones de la tabla. Ahí está. En la mensual tenemos nuestro promedio del 9 en los 327. Recuerden que para nosotros, debajo del promedio del 9 mensual, estamos en una tendencia bajista. Y definitivamente tuvimos este cierre del mes pasado y ahora estamos aquí abajo. Quiero abrir el HPDR para que nos dé una idea de dónde estamos y qué tan abajo. Venimos de la parte de la zona azul, caímos al 88%. A Tesla le gusta caer al 97% y si no es que al 100%, y el 100% está en 198, dándole un poco más de confluencia a todas las pendejadas que he estado diciendo y pidiéndole a Dios todas las noches en secreto que pase para poder tener la oportunidad del siglo en la empresa que creo va a ser la cantidad de dinero más estúpida y ridícula porque está creando esclavos digitales. 2 semanas estamos por debajo del promedio del 9. El promedio del 9 está en los 296. Eres alcista en Tesla, ¿qué es lo que quieres hacer? Quieres poder tener cierres por encima de $309, que es lo que nosotros estábamos jugando como con el short. Ahora, se nos adelantó acá en los 303, que me parece que fue lo más alto que ha llegado esta vela. High 304. Nos faltaron $4 para poder cumplir nuestro corto, pero todavía no se acaba la esperanza. Esperemos a ver si podemos rebotar por ahí, ver qué es lo que ocurre. Semanal podemos ver que también estamos en el 61.8% y nos está rechazando. Semanal también tiene volatilidad contrayendo, lo que dice que va a preparar un movimiento de fuerte después, pero por ahora somos alcistas, queremos romper estos $300. Es bastante fácil, honestamente. Y diaria, ¿dónde estamos? Diaria apenas estamos en 78, venimos del 83,
a rebotar acá. Y todos nuestros promedios están aquí arriba en los 314, 313, que es por lo que habíamos puesto nuestro corto por acá arriba. Pero déjenme quito todas estas chingaderas para que lo vean más sencillo por acá. Pueden ver que veníamos en esta estructura, caímos de la estructura, volvemos a intentar regresar a la estructura, nos rechaza, volvemos a intentarlo, nos rechaza. Somos alcistas en Tesla, definitivamente quieres pasar esta línea meme que tiene también confluencia con esta línea meme en diagonal y poder cerrar por encima de los 300. Si quieres que Tesla continúe subiendo ahorita en futuro corto, 300. Ahora, yo me preocuparía si fuera alcista en esta zona, en la de los 311 a los 315, porque aquí el precio tranquilamente puede hacerte esta cagada y caer, y esto fue un SFP, y venir a buscar nuestra línea meme en los 269. Para nosotros los 269 son inminentes. Inminentes. La cosa es, vamos antes a rebotar acá. No vamos a entrar en long, vamos a estar acá en corto. Una vez más, en la mensual estás debajo del promedio del 9. Y eso nos dice que vamos a ir a buscar unos nuevos mínimos. Puede que sean mínimos más altos que los de acá, en los 273, pero también te lo puedes llevar tranquilamente sin romper estructura más grande, que estaría por acá, en los 214, que son los mínimos que compramos, hasta acá. Así que vamos a ver qué sea con Tesla. Y arriba de 315 puedes quedarte muy alcista porque irías probablemente a 330 y de ahí otra probabilidad alta de ir a 369. Y ahí lo tienen. Bastante, bastante fácil. Tesla abajo de los 300 bajista, abajo de los 315 bajista, arriba de ello cambia alcista y objetivos se vuelven 334 y después 370. Y antes de eso, por ahora, nuestro siguiente objetivo a la baja debería de ser 269 o un poco más alto para ver si quiere salvar este mínimo. Pero como Tesla le encanta espantar a todo el mundo, no me sorprendería que se llevara este mínimo, que todo el mundo diga, ya va a venir a 200 y pito, güey, rebote, podría pasar. Personalmente, ¿qué escenario quiero que se dé? Que Tesla caiga a 120. Ese soy yo, pero no hay nada en la tabla todavía que nos diga eso. 180 y 200 son muy posibles. Muy, muy posibles. Atentos por ahí. Vamos a United Healthcare antes de que maten a su nuevo CEO para ver cómo va la acción. Un segundo. Pretty insane chart, because I remember looking at this like a year ago, and it was just very strong, like very strong. So pretty insane to see a over 50% dump from that high. And it wasn't when they killed the dude, it was after. Yeah. It was like, because I just think everyone started, I don't know. Who knows, really? I don't know. That's But right. yeah, it was after. Yeah. It just was pretty insane. So, yeah, epic, crazy dump. That's absurd for like a company this big and it's been around this long. But okay. So, where are we now? Well, we're just in the process of a breakdown in the gray zone. We understand that, the monthly moving averages were holding us as support for a very, very, very long time. And you really didn't lose them until like black swans, let's say. Here, 2020, and then like 2008. So, black swans. And now, when in 2008, I'm sorry, I'm not looking at the chart. Sorry. When was the top in 2008 before it went down? Let's see. It was like so it was December, January of 07, though. Yeah. This is interesting because some of these, remember the other chart that we were looking at that was like before 2008, it dumped? We're kind of seeing like more and more of these charts that dump pre the thing, like pre-COVID, pre-2008, that have like a few months ahead. And that's what I'm going to start to pay attention to that. Yeah, because this was a very violent dump. I'm really was surprised to see this down 50%, over 50%. Like, wow. So yeah, this is very sold off. But the point I was trying to bring home was there's really no reason why we can't get a rally back up to what was major support and then potentially short this. I mean, you're getting the monthly 9 moved up almost to that EMA 100. If, let's say, you move down to 282, bounced up, which obviously shorts aren't going to get a free ride forever, short squeeze up, all this could be is a lower high in the making while flipping what was support, major support, into resistance.
I'm not scaling shorts here, and I'm definitely not longing this. If you were looking to long it, you always play the SMA 200. We know the monthly SMA 200 has never been lost. Let's just see if that's correct before I say that. Yeah, right here, it didn't get lost. It actually got lost one time in 2009, and that was it. But that one loss led to a bottom. This bottom led to a reclaim. This buy was a generational buy opportunity, as you can see. So why overcomplicate it? Why front run this, right? If you're looking to long this, why think the bottom's in? Just wait for this to get hit. In theory, this should bottom you. You should absolutely hold above this. And if you don't hold above this, this is a dead chart. So if we know that, and we know that this is like, if we lose this, you're going to just capitulate down to like the 60s, then you might as well just look at that as your bounce zone if you are bullish on this chart or if you invest in this. Nothing's right there, no. Just a monthly. All right. Fair enough. You also see here we're at the 2-week 100% on the HBDR. So it's like, how much more are we going to go down truly from this before we actually get a bounce? Look at that. Literally on the monthly chart with all the data we have from years ago in the 80s. I mean, this SMA 200 on the monthly is lined up perfectly almost with the 100% on the HBDR. So again, it's like, I wouldn't be longing this currently right now, but potentially nibbling a little at that monthly SMA 200, maybe for a mean reversion move up to that $400, could make sense to me, because that is truly the last stand on the chart. If you lose this, and I don't think that this will be like looking like what occurred with Nike, where the chart just got so sold down so quickly. It's a dead chart in the sense of you just don't want to really play with anything under the SMA 200, but then most importantly, under the monthly SMA 200. On the 3-month is literally at the 55 and it's never tapped the 100. Yeah. So we're under the 34. We understand that, my system allows us to bounce and we easily can take a short here, but we also are in the gray zone. We very well are under the 34, which gives you that move down to the EMA 100. That is sitting at 217. And that is right around, again, the bottom of support, kind of you're at the extreme ranges on the HBDR. So you should be looking for a bounce there rather than, more of a dump. Even if it's a mean reversion bounce, this can mean reversion bounce like, quite a lot, like 78%. Jeez, trading like a shit coin now. Crazy. Very close to a monthly silver cross as well, which gives you confluence of that bounce and rejection. You see here that the 9 has crossed the 21. The 21 hasn't crossed the 55 yet. Has this ever in the history of this chart silver cross down on the monthly? It has right here. And then you did test it, front ran the test, and then that led to a nice 53% move down. Disgusting. Crazy. That's really it. In summary, you're watching to see if 228 holds. If 228 doesn't hold, I do think that this is going to, go a lot lower. I'm trying to get maybe an area of interest, but it just seems like everything stops at 200 from at least what I'm looking at. I guess we can say if you lose 200, you'll move down to that 170s. But I think that would be insane. I want to measure like how much it fell in 2008 versus now, 2020 versus now, and like whatever the worst drops are, because I feel like this is nuts. Yeah, crazy. I mean, this is 75% down from that high, 2008. 75% down. Yeah, and then COVID. Let's check this smidge that didn't really even do anything. 48% from this high to down. So you're in between both right now already. Good area to buy. At least the first. Yeah, I mean, like you are at support. You are at support legitimately. And if you're not, you're very, very, very close to it. Because as I've shown, you've only lost this one time in the history of this chart. And that one loss led to a major SFP that was a major opportunity to buy.
So it's like you are then also at the 100%. If you don't even like moving averages, fine. Just take the HBDR. This has a shit ton of data from this chart in the 80s. From the 80s up until now, this is literally telling you this zone is a bottom, or at least a high 100% chance of a bounce and or a consolidation. You're not going to lose this most likely. You're either going to do this and consolidate, and then these will step down, and then we can take it from there. Or yeah, this will just like literally potentially come down, take the low. All the people think the bottom's in. We hit the SMA 200 on the monthly and then bounce for that silver cross retest potentially if it confirms. But regardless, you did lose major moving averages that need to be tested, either the 100 or the 34. So that still gives you a pretty nice bounce zone, at minimum a 60% move. So I agree with you, though. I do think a bounce is coming sooner rather than later. I don't think that shorts are just going to be able to short this blindly and keep printing. That's just not how trend works. And we know lower highs form, and this very well could just be the next lower high on this move up. You roll over here, you can't get back above the moving averages. Cool. We'll reevaluate the reaction of the SMA 200 if we come back down to it. That's all ever trading is. You're just reevaluating, looking. It's like, cool, we got the bounce. Cool, the bounce rejected. Probably likely to go back to here. Do we get any kind of price divergence, any kind of trend maybe shifting? No, it didn't hold. Cool, let's short, reject, $60. Now, I don't think it'll go to 60 in one go, but I mean, we only had on the 6 month like 270, like what was it, 170? No, it was not there. 12 months? Yeah, 170. That's like all I can find in support. It's like, other than that, yeah, maybe then 60 to like $78 does come into play. This region. Terrible chart, not good. I really wouldn't be crazily shorting this right now, though. Not at all. Watch a bounce of the SMA 200. That bounce should take you up to the EMA 100 at minimum. There you can take it and see if we reclaim that. If we reclaim back of the EMA 100, that'll be a really good sign. Maybe this was a bottom. And if we reject it, well, that'll be a good sign that, well, that potentially could be the next major monthly lower high in a multi-decade uptrend. Yeah, pretty violent, pretty ugly. Very shocking that United Healthcare dumped that much. Incredible. Yeah. 1 second. There it is. I don't understand why Meta still sends me, here's how much money you made. Oh, that's pretty cool. $69. After they fucking banned me from making money in it. Yeah, thank you, Meta. They email me every month to remind me that you cannot make money on this, but they still send me like small checks. I don't understand why, but I'll take it. I'll take their 69. It'll pay for my hookah today. Hey, there you go. There you go. There you go. Always the positive side of things. Next one. 1 second. Uber. Oh, cool. Ok, estamos viendo United Healthcare. Esta es la empresa donde mataron al CEO, ¿se acuerdan? En Nueva York, el Luigi Mangione, que según esto él lo mató, por supuesto, sí, cómo no, y todas esas cosas que nos cuentan tan buenas en la televisión. Ok, lo que es impresionante de esto es que de tope a donde estamos ahorita, de acá, hasta donde llegó a bajar es un 60%, donde estamos ahorita es 52%. Esto es importante verlo, ¿ok? Y ahora, lo que quiero también notar es 2020, esto fue 2020, el bajón del 2020 fue de casi 40%, ¿no? 40%, estamos en 50%. Pero a mí lo que me llama más la atención es el 2008. Porque esta chingadera en el 2008 hizo tope en el 2005, pero no lo contemos. Digamos, fue acá en el 2007 el tope de esta cosa. Y también hizo fondo en octubre del 2008, antes de que el mercado tradicional, para que tengan esto en cuenta, la bolsa cayó en septiembre, octubre del 2008 y tocó fondo en marzo del 2009.
Esto es octubre del 2008, que fue cuando literalmente empezó a caer la bolsa. Y ese movimiento, desde este entonces, una vez más, fue de 74, 75%. Y si lo medimos de en verdad del tope que había hecho antes, 77%. ¿Ok? Una vez más, todo este movimiento hasta acá abajo, hasta acá, es un 60%. Si estás interesado en comprar esto, ahora, yo no sé si esta madre se va a ir a hacer o no, no lo creo, simplemente lleva tanto tiempo en el mercado, estamos hablando de una acción que está en el mercado desde 1984, así que lo dudo, pero todo es posible. Vino a retestear esto, esto es la trimestral, esto es el promedio del 55, que es lo que nos está rechazando. El promedio del 100 para mí va a ser la última oportunidad y está aquí abajo en los 217. Llegando a los 217, donde te pone, vamos a poner el 77% que nos dio el movimiento más agresivo, $140. Ahora, ¿me voy a chocomamar diciendo que va a llegar? Sí, definitivamente me cuesta mucho trabajo entender cómo podría ser posible, pero a lo que quiero poner atención son dos cosas. Uno, cuando veo algo así, normalmente, y si estoy interesado en invertir en cosas de este estilo, lo que hago es, uno, compro mi primera porción acá, la más chica. Dos, lo haría en esta zona. Y bueno, tres, cargándote la casa y todo lo demás acá abajo. Es lo que yo haría en esta situación. Obviamente estás en una tendencia bajista, no tengo que contarte eso. Lo puedes ver acá y puedes ver cuánto ya se llevó y que rompiste literalmente esto acá en los 289. Es lo que debería de aguantar más o menos hasta los 292. Esta es la, no, en realidad los 288. Es donde yo pondría atención. 288. Aguantando justamente donde estás, puede rebotar aquí e irse para arriba. Por supuesto que puede, pero ya te está dando una compra muy buena si no llega a bajar más. Vamos a ponerlo en, aparte de esto, pueden ver que el volatilidad está expandiendo ante esta caída en la trimestral, cabrón. Y está expandiendo el punto más bajo. Denme un segundo a ver si es cierto. En el punto más bajo trimestral de la tabla. Ahora, cambio de opinión. Va a haber más para abajo. Tal vez los 141 no están tan locos viendo este tipo de movimiento en la tabla. Déjenme ver algo. 6 meses también tiene el punto más bajo de volatilidad en toda su historia. Y pueden ver que estamos, pero cayendo brutalmente. El promedio del 9 está hasta acá arriba, el 21 está hasta acá. No me sorprendería ver rebotes a los 340 para después dar continuación a la baja. Es la trimestral, tío. Digo, la de 6 meses. Trimestral tiene ya el cero de volatilidad. Nuestra mensual empieza a darnos esto, porque está ya entrando en extremos. Ahora, sí, ha estado en extremos antes, pero es por eso que estás viendo esto, porque ya dejó de apuntar verticalmente en la caída y ahora tienes aquí arriba varias cosas. En una tabla mensual donde el promedio del 9 va por debajo del 55, 34 y 21, debilidad, debilidad, debilidad. Promedio del 100 en los 388 y 200, SMI 200 en los 225. Definitivamente 225 es lo que sigue. Y la última vez que tocó 225 fue en el 2008 y tenemos que preguntarnos por qué vergas estamos ahí. Y esto lo estoy viendo en más y más tablas que me mandan ustedes. No son tablas que yo esté buscando, donde encuentro tablas que hicieron el techo en el pecho antes y el fondo antes que todas las demás en el 2008. Está un poco repitiendo esto. 2 semanas pueden ver volatilidad completamente en todo, a todo volumen y tenemos un cruce plateado acá, lo que nos dice que cualquier oportunidad hasta este punto en los 380, una vez más, agregando un poco de confluencia a esa zona, debería de ser tomada como oportunidad para hacerle corto. Además de que por primera vez rompes este SMI 200 desde 2011, 2008 y 2011 más o menos,
Esto te dice que muy probablemente vayas a tener un rechazo la primera vez que intentes regresar a esa zona en el S&P 200, que es la línea morada que viene por acá. Y eso también tiene confluencia con este tipo de movimiento en el rebote. Igual y no se da, igual y sí, vamos a ver. Dame un segundo. Semanal. Semanal está ya teniendo el rechazo del promedio del 9 después del cruce plateado aquí arriba y continúa cayendo. Ahora está aguantando este nivel. Si puedes aguantar los 2.89, te va a dar el rebote para acá arriba antes de continuar cayendo, pero de no hacerlo vas a continuar cayendo agresivamente en esto, tío. Diaria, no puedes ni retomar el promedio del 9. Y ahora el 21 está a punto de cruzar a la baja del 9. No, el 9 lo va a arrastrar más para abajo. Esta tabla está del culo bajista. Yo creo que la mejor vista es la trimestral y jugar los rangos de los EMAs, tu EMA 100, tu 55 y 34. Porque acá también tienes el setup de volatilidad. Esto es una verdadera locura de ver. Ojalá y me acordara de las otras tablas que hemos estado viendo donde digo, qué interesante que esto hizo esto. Si alguien se acuerda, por favor, cuénteme, que estoy un poco perdido en en ese rubro, brother. ¿Cuál era la que seguía? Uber. Ok, denme un segundo. Uber está teniendo su breakout, de la tablita por acá. Una vez más, Uber está sentenciado a muerte con el robotaxi de Elon y los demás. Así que este podría ser el short de la historia. Y por cierto, y por eso también podríamos estar viendo este tipo de acción de precio. El promedio del 9 está hasta los $57, algo no bastante loco de ir a tocar. Trimestral en los 73 por acá. Ok, déjame un segundo. Mensual 55, ok. 21, 2 semanas. Uy, atentos. En la mensual tienes un cero de volatilidad a la alza en Uber. Ok, ahí les va. Les voy a dejar uno antes de que regrese Alex. Me voy a aventar yo, si no les importa Uber. Tendencia alcista, creo que no hay duda alguna de ello. Además de que tienes un hombro, cabeza, hombro. Ahora, este movimiento en sí, sí lo pueden ver, ¿no? Y se los voy a pintar acá. Esto es la cosa más loca que he visto en mi vida, no me había dado cuenta. Hombro, cabeza, hombro. Y ahora todos los idiotas han de estar como yo, esperando a que esto baje. Les voy a dar esto, prepárense. ¿Cómo medimos el movimiento de un hombro, cabeza, hombro invertido? De aquí a la zona de breakout. La zona de breakout está acá. Esto podría llegar antes de hundirse a los $143. No seas mamón, pero ¿por qué? ¿Esto cuándo fue? En abril del 2022. Eso se comporta como cualquier acción. En el 2020 también cayó. 2022 cayó más. Interesante. Oh, you want to do Uber? I'm sorry. Yeah. This is the craziest. On the 3-month, you have a legit inverse head and shoulders with a target of $143. Damn. Let's see if he translates. Yeah, let's see what we're looking at. Let's go to the daily. Uber. Uba. So the daily is looking good. I mean, whenever you get a candle like this towards like the top of like the range, or after a breakout, it's a very bullish candle. These often are towards the bottoms of like downtrends when you get hammerheads. Now, we have to be leery of this candle because I'm sure a lot of people long this with a stop loss here. That's how you're supposed to play them. But when you're like up here getting these kind of candles, I think you should be cautious for a pullback to the daily 9. That to me would make a lot of sense. We know that we're in an uptrend. This was the higher high. So you should already be gauging a higher low. Let's go to the 3-day. Let's get another
Can't even get another meme line. The most bullish scenario would simply just be this. I don't know why that did that. If we could flip these wick highs into support, that would be really good. And that is like, if we can go to like $93.50 and actually use that as support, I'd be looking at that as very bullish. And again, that translates nicely with potentially a higher low formed at the daily 9. If we can hold that as support and consolidate, this can start resetting volatility in favor of bulls, giving us a volatility setup while, kind of consolidating above that $93.52 would be looked at as quite bullish. And then we would be looking at potentially going up to $100. $100 will be a big zone for Uber. It's just, a nice psychological number. 78.6% there. Do I think it'll stop there? No, I think that we could get a deeper pullback at $100 and then, maybe make our way down to some of these more higher time frame EMA 9s, like maybe the weekly, right? If we go and do the weekly, you can see you actually broke out from the EMA 9. You haven't really tested it. You've just been moving up. Now, yeah, you reclaimed support. That led to the breakout. You're now at the top of the 38.2%. So, if this isn't going to break out, let's say this week or in the next week, then consolidation at best or a range could easily do this. For me, though, now that we already have the high already in, I would like to see this start rolling over and heading down and actually meeting where the median and the EMA 9 is on the weekly, giving us a proper weekly higher low and retesting this EMA 9 before moving up. If we can actually hold this EMA 9, I do believe that, we can easily break out. We can probably see this 38.2% shift down to around $94, $93. And that way, once you get the higher low, once you get back to this point, we could start breaking out. That's not confirmed until we actually get the closings. And if this even shifts, this very well could shift up. But it would be looked at as good if it could, kind of keep this posturing of the 38.2% in this region, leading to a higher low, and then that could be our breakout. Because, bulls want an easy trade up, down only or up only, and markets just don't work that way. You simply did have a nice move up. You've hit resistance, and often when you hit resistance, you go down. So we see the median as well. It's holding nicely. That shifted really nicely with the weekly 9. I'm going to be looking at the weekly 9 as kind of the spot to gauge. Moving forward, this should, in theory, be support. We have meme line support, the wick high, we have a 9, and the median. This should be a good spot to look for a bounce. You know that this will start breaking down if we start actually closing weeklies under 87 cents. Yeah. Let's see the 2-month here. Oh, wow. Yeah, 2-month looks great. Bi-monthly reclaimed, I think, the median. Let's check that. No, it did not. It did reclaim it, but then the median shifted up. So we're trying to, get back above that. If in doing so we can do that, yeah, you'd start seeing that 117 to 120 get hit actually. But again, I do think $100 will be a big spot for Uber. I really do. I think that'll be like a big spot of resistance, like 100 to like 103. Interesting 15-day on the verge of breaking out. But again, 9 days to go. So we'll have to really see. Really, ideally, the easy trade would be just sit on your hands, wait for the weekly close, see if this either reclaims the 38.2%. If it does, okay, you can then, I guess, start longing that. But the easier, safer trade is just let, bulls and bears play themselves out. We always do retest that weekly 9. That's where I'd like to do some business on Uber, potentially getting back above $93 and 52 cents could confirm a breakout to 100. The question just will be, do bulls push it up to 100 first before that, rejection in quotation marks and or healthy pullback? For me, I'm unsure, because if this weekly does start breaking out and that 10-day starts breaking out, you very well could just slingshot up. So this is kind of the spot you'd want to start seeing bears actually step in, and they'd be using this hammerhead as like a trap on aggressive longs. Oh, we're about to break out. This is the most bullish candle. Let me just max long it with a stop here. And all this does is just start the move down to support. So in summary, I think a pullback is more likely than a breakout from here.
I think that pullback will lead to a breakout. It'll either be the higher low on the daily, and that'll be, represented on the daily EMA 9, or we'll get a little deeper pullback and go to that weekly 9. If the daily starts trend shifting, you start losing that $93.52. Yeah, great confluence of us going back to the next range, which is sitting right around the weekly 9, which is met directly with the median. I do think that could be a really big spot and potentially the next weekly higher low. Now, I'm sure I could throw the 5 on, and the 5 will be matched up closer to 93. Let's see. Yeah, so it is like up there, 91.50. But with what we've seen on this weekly 9, Uber does like to test it after it breaks out. Now, it may take time, of course, but, let's see here, broke out, and we did come back and test it. We just couldn't hold it. It breaks out, tests it, and then from there, you're just riding the 9 minus, this loss, but then that's why we use the 21. Here, broke out, weekly, tested it, and then breakout. So even if you're the most bullish person, you still would want this to get tested eventually, because this didn't get, you just want this weekly 9 to get tested and form a higher low. It's as simple as that. That way, then you can legitimately play the trend. You have an easy stop loss here, bidding here. Because if you're longing this, there's just like, you can put your stop, I guess, here, but that's kind of aggressive. And then on the daily, if you're longing it, again, there's not really a spot to long and have a logical stop loss other than here. But then you very well could just retest the daily 9 and then bounce and then get everyone out. So that's why for me, I'd rather just wait, sit on your hands, watch 93.50. If you lose the daily 9, good confluence to maybe making the way down to 87s, where that should hold ideally. If 87s doesn't hold, like 80, it's like 80, $82. I'm saying 87. I don't know why. $82 doesn't hold. Yeah, then I do think we'll get a bigger dump, either the 34 or the 100. It's as simple as that. But if you start losing support, deviating the weekly 9, daily's in a downtrend, all it really will take is this weekly low to get taken out, or then back into a weekly downtrend. Then you'd have to really target like 73, if not lower, around 69 for the culture. But yeah, that's all I have on Uber. It's more a wait game. I mean, wait and see. Kind of wait to see where, the weekly closes, where the HBDR shifts, and most importantly, if the daily gets that higher low around the 9. So. Very nice, senor. Thank you so much for that. And to close, because this will be super quick, Oscar Health. We've done it before. Let's check that out. Okay, close up on this bitch. Thank you. Alrighty. Estamos viendo Uber, damas y caballeros. Y ahora, la pregunta del millón es, tenemos un breakout justamente después de este patrón de hombro, cabeza, hombro invertido a la alza en la gráfica trimestral, o simplemente esto es una escapatoria falsa y vamos a regresar a la baja. Esa es la pregunta del millón. Si fuéramos a la parte alta, estos son $143 a donde nos debería de llevar. Voy a ponerlo acá como una marca. No, básicamente. No estoy diciendo que vaya a ir ahí todavía, ¿no? En la trimestral tenemos el promedio del 9 y el 21, muy bien, por encima el 9, entonces buenas vibras. Ahora, la cosa es, a Uber, y esto está mal trazado, pero seguramente lo hice por otra temporalidad, no lo voy a tocar ahorita, pero a Uber le gusta muchísimo repetir, ¿cómo se dice? Retocar zonas importantes. Pum, pum, y una vez que la rompiste, bolas, güey, a máximos históricos. ¿Me entiendes? Y fue justamente la zona de los 63, la zona pivote importante. Y ahora, básicamente, justamente desde el 2024, enero del 2024, hace ya 1 año y 6 meses, 18 meses para atrás, tuviste este rechazo acá, luego tuviste este rechazo en octubre del 2024 y ahora por fin pudiste romper. ¿Qué te dice eso? Que muy probablemente esta zona vaya a ser una zona importante para un rebote, pum, pum, para poder dar continuación a ese movimiento del que estoy hablando, si es que es alcista el precio de Uber. Voy a ponerlo en la mensual para darles una mejor fotografía de lo que está pasando. Tenemos un cruce plateado justamente por acá. El retesteo del 9 es donde nos va a dar la mayor cantidad
Bueno, normalmente cuando tienes un cruce plateado a la alza y aparte también tienes volatilidad expandiendo el punto más bajo de la tabla, esto te da todos los ingredientes para lo que estamos diciendo. La oportunidad de dónde comprar, ¿comprarías aquí? No, podría ser tu primera oportunidad aquí en los 93, segunda y ahora sí que la rifada va a ser más o menos por acá en los 87. ¿Por qué voy a usar esto como referencia? Voy a decir que justamente acá, esta línea debería estar acá, aunque me gusta mucho en esta zona, no sé en qué temporalidad esté, pero me gusta. Cualquiera de estas dos va a ser importante para el precio de Uber, ¿ok? A ver a dónde va a regresar. Con eso dicho, estás viendo que tienes volatilidad expandiendo el punto más bajo de toda la historia en esta tabla. Pongo el HPDR y también estamos llegando a la parte alta de la zona del HPDR, pero a Uber le gusta estar en la parte alta de la zona por un rato una vez que llega ahí. El, el precio justamente rebotó en el 61.8%, que es donde yo esperaría. Si se vuelve a dar la vuelta, más o menos perder esto es lo que me daría la pauta para ir a la parte alta de la zona azul, que coincide perfecto con esta línea meme, si la pongo bien, en los $82. Pongamos $82 por acá. Este rebote debería encontrar soporte y acá darse la vuelta y dar continuación a la alza. Ahora, nada te está prometiendo este rebote a la baja, atentos. Pero lo que sí es que también tienes volatilidad expandiendo el punto más bajo de la tabla en la mensual y continúa en lo que estás viendo esto. Eso quiere decir que el 100% no está fuera de mano en los 120 en Uber, damas y caballeros. Lo hemos tocado antes varias veces. 2 semanas también nos gusta llegar a extremos, lo podemos ver acá con Uber y nuestros extremos están una vez más en esa parte alta. Si queremos aguantar, si queremos aguantar una buena entrada y veamos si el precio continúa en esta tendencia agresiva alcista, sería en los 90.32, que es el 61.8%, hasta una vez más los 83, 82, 84, que es más o menos donde está la parte alta de la zona azul. Semanal, ahora aquí es diferente. En la semanal tenemos volatilidad contrayendo después de la expansión. Está rechazando la parte alta de la zona azul y aquí abajo en los 88 está nuestro promedio del 9 y nuestra media. Interesante y esa sería la primera oportunidad de entrada en mi opinión. Acá y la segunda sería acá, básicamente, en la parte baja del 31.8%, justamente en los $82. Diaria, volatilidad está contrayendo ante esta vela, lo que nos dice que viene una corrección. Esta corrección básicamente es la que estamos viendo. Parte alta de la zona azul son 95, el promedio del 9 son 94. Nuestra media está justo en este canal. Si llegamos a este canal acá en los 92 y nos aguanta, vamos para arriba. Y si no, vamos a venir a la parte baja de la zona azul en los 88, que es la entrada, la primera que les acabo de básicamente poner enfrente a todos ustedes. Ahora vamos a arreglar esto, poder hacerlo tranquilo. Normalmente en la diaria, cuando estás viendo temporadas tan cortas, te sesga un poco y dirías, güey, pues solamente el retesteo va a tener que venir acá y va a poder ir para arriba. Pero aquí abajo tienes un gap también entre 85 y 87, lo que hace que esta entrada en los 88, 85 sea excelente si es que se cumple una trampa y no viene a llenar este gap. Si este gap no es llenado, vas a venir, rebotar acá, ¡pum! Y para arriba y todo el mundo que se esperó a que el gap se cerrara, se la peló. La otra cosa, ¿cómo puede funcionar este gap como una trampa? Es fácil. Que todo el mundo crea que se va a parar el precio aquí en los 85, que es donde está el gap, cae hasta los 82, todo el mundo diga, no mames, ya se va a llevar todos estos mínimos de acá, no lo haga y vaya a la alza. Y yo creo que estamos mal, sencillamente, cuando caigamos de esta zona. Si rompemos la zona de los 82 y empezamos a cerrar semanales por acá, yo diría que olvídate de la alza y esto podría simplemente darse la vuelta a la baja. Pero por ahora, simplemente por volatilidad contrayendo en temporalidades más bajas de lo que estamos viendo una corrección, nos está diciendo que es justamente eso, una simple corrección después de tanto subidongo, para después poder dar continuación a ese mismo subidongo antes del bajadongo, si es que hay bajadongo. Por ahora Uber se ve muy, muy, muy alcista y vamos a ir
a la última acción que tenemos el día de hoy. Que es, ¿cuál era? What's the, I'm sorry, I'm talking to you in Spanish now. It's Oh, incredible. Oscar. Oscar Health. Got it. My boy. OSCR. Thank you. Nice chart to finish off. Oscar Health. Yeah, I guess we looked at it. We're back within this range. I'll start off with that. We have a major gap here, but nothing's telling me this needs to be filled to its full gap all the way up to like 2029. Rather, I'd want to see a rally up to 1827, maybe a little higher around $19. That should reject, and that's just evident on the daily 9. Let me silence my phone real quick. My phone can just vibrate. It vibrates once every 15 seconds, so that would get annoying. Because you get a lot of messages, or is it calls from spam? I don't have that many friends. It's just X. Oh, yeah. I killed all my notifications on my phone. That's why I'm terrible at replying on anything. It's smart. And then Bitcoin too, and it just never stops. Quick dopamine. Take it. Yeah, I am 100%. Even the weekly here, we lost the 9, so it's like, is this rally over, and are we gonna start going down towards the 34? Maybe, but I'd want to see preferably this 1829 to get just hit, bearish retest, and then make your way to the weekly EMA 34. Something about this daily chart which I like is you're getting really close now to the SMA 200 and EMA 100. And they're basically touching each other. So this kind of makes it easy for us to understand when we're going to get a deeper pullback to 1180. And that really will be when that daily SMA 200 is lost. Once you're under the SMA 200, it's going to start breaking down. My next objective will be the bottom of this range right around 1185. Until then, though, we very well could dump from here, test the EMA 100, SMA 200. The fact that they're both right here, we definitely should be looking at a strong support. And then we could either get the bigger move up to 1829. And if we reclaim 1829, this will then be a daily EMA 9 reclaim. The weekly will have reclaimed the 9. And at that point, we can target back around these highs around 2165. So if anything, if you can take from this analysis, it's that it's going to be quite important for the daily to get back above the 9. That's kind of when everything starts to get more in favor for bulls, because we see that the daily 9's pretty much lined up nicely with the weekly 9, and those can kind of play hand in hand, which is the daily flips bullish, that bleeds into the weekly, and then we get the 1829 reclaim leading to the nice breakout to 2150. Until then, though, I really would be gauging kind of where we're at, and we are on the cliff. We are very close to fully breaking down here. Let's check the HPDR. We are, yes, right here at the 21. You can just see that top of the 38.2%. But it's like the moment you start losing this region, which can be looked at as the weekly 34, you're going to get a move down to the weekly EMA 100 at $14.41. Wow, looking at a lot of numbers. That's funny. And that's kind of it. Like, this is either going to be an SFP play, bearish retest at 1829, rejection, or you're going to like get a bounce off the EMA 100 on the weekly, which is represented by the daily as well. Pretty easy chart because the daily and weekly are like lined up with the levels. And then once you get back above 1829, this will just be a bottom, locally at least. And then we can start talking about filling this gap and moving up to that 2160. But until then, it's like once you lose this SMA 200, this is going to aggressively dump. And we've seen this quite frequently. SMA 200's lost, rallies up, dumps on the bearish retest. You lose it, you rejected it, so this put it in resistance, broke down, rallied all the way up, went up to the SMA 200, major breakdown. And vice versa. I mean, once you get back above it, it should act as support, very similar to like the Tesla chart. You get really easy trades off the SMA 200. And that's why I always like if the EMA 100 and SMA 200 are pretty much lined up, this just makes it pretty easy to gauge how important this support should be. I could even draw just like another quick meme line too. So we're kind of consolidating on that wick high, if you can see that. But these candles aren't looking promising for bulls. I mean, daily has tried to bounce off this support, but the EMA 34, as it should, is rejecting us.
often that does give you the next target being the EMA 100. So just be cautious of that if you're longing. I think that this can go down more. I do think this zone will give you a bounce. It's just more a matter of, is that bounce going to start reclaiming the daily 9? Or are we going to just reject that and that turns into a weekly bearish retest? Now we can go to the monthly too. Disgusting, but we are at the monthly 9. So again, just more of a reason on why we are close to a bounce zone. But if you start really losing that monthly 9, you know, the weekly EMA 9 rejects us, losing the 34, and the daily SMA 200 gets lost, you're really not going to have much of an argument on the bullish side. In my opinion, everything will just be pointing to what has always occurred, which is when you hit the top of this resistance, you always go down to the bottom support, if not near it. Can even just draw another line there. So now we have a range. It's like lose that, yeah, you're gonna get your move down. That lines up nicely with the median, actually, like $13, maybe an extremity low at $12. Bear's objective now is just simply to take out April's low. If they can take out April's low, this thing's absolutely cooked, and you're going to see $9 pretty fast. So pretty big ranges. It makes sense, though, that, you know, everything's not super clear at this point because this was an aggressive dump. This is a very red candle, but you're still holding support. And still, I would be saying on this close, well, we're probably going to back test the monthly 9, and we did. So now it's just going to be really dependent on the daily holding that SMA 200 and then bouncing. The daily starts breaking down, you can use the weekly and then the monthly to really gauge how everything's going to close. Because it's hard to, you know, trade a monthly and wait 22 days and then maybe you wanted a short, but the monthly 9, and that's why we can use like the daily SMA 200. If you're under there, it's a very good chance you're just going to start dumping. That's just going to lead into the monthly losing the 9. So that's all I have really on this chart. You're just at major support. You're watching to see if this is going to be a, you know, a retest of major support leading to a spring, i.e. the SMA 200, daily EMA 100 getting actually retested for the first time. Or if this is going to be a major deviation, and this was just what has occurred before, which is anytime we go up to that $21, $22, we just bigly reject. We often find, you know, bounces around this region here. It's just more, do they solidify into a bigger bounce like what we got in September of 2024? Or do they fizzle out and lead down to the bottom of support? So that's all I have really on this chart. Really be gauging that daily SMA 200 to then understand where the weekly will close. Use the weekly to gauge the monthly. I think that'll be wise. And if the monthly loses the 9, very probably not good. That then means that the SMA 200 most likely got lost and you most likely are then in short position. Because anytime the daily is under the SMA 200, it's just an easy bias to be short. And if you're above it, it's an easy bias to either keep your short bias in check or maybe scale along. So, look, we were looking at this on last time we were looking at it, and we said as long as you're here and you can just bounce off of like here or the meme line, you're gonna go up. Piece of shit fucking gapped underneath. Didn't even give you like the heads up. He just appeared here one day. yeah. And sometimes that's how it is. Like, that's why I'm always looking at like the 15-minute hourly. I don't recommend new traders do that ever, but I do that because I can gauge like the 15-minute top candle that I know bleeds into an hourly, that bleeds into the 4-hour. That's just a lot of looking at the screen, though. Oh yeah. Oh yeah, I'm back to wearing my fucking glasses, my reading glasses. So yeah, that's a lot of time looking at the screen, sir. Take it from me. I mean, yeah. But well, that's all I got, boys. Enjoy your no Monday. Enjoy your Wednesday. Get out there and yeah. If you have anything else to add, please let me know. And if not, I'll see you tomorrow for class. Perfect. Yeah, thank you, boys. I'll see you guys on the Discord. I'll be posting my, market update soon, and I'll see you boys on next class. Thank you. See you in a bit. Thank you. Es un restaurante japonés, discúlpenme. Ahora sí, estamos viendo Oscar Health, damas y caballeros. Y ahora quiero que vean esta gatada, ¿ok? Este es un gráfico en la diaria. Déjenme me echo para... No. Déjenme me echo para atrás para que vean esto, ¿ok? Esto es de lo que veníamos platicando. Ahora, esto es una cosa súper alcista que nos debe llevar para acá. Una vez que rompamos los 23, el objetivo va a estar muy arriba. Va a estar por ahí de los 30, exactamente en tu alto histórico. Pero por ahora estás rankeando.
La cosa, este maldito rango, y una vez más, esto es como me gustan mis banderas alcistas, ¿ok? Habíamos puesto, y esto es en la diaria, por eso tienen tantos datos, habíamos puesto en la diaria esta consolidación dentro de este canal relativamente bajista, ¿no? Y desde entonces hemos estado alto, alto más bajo, etcétera. La cosa es, les dije, habíamos dicho, si esta chingadera cae, va a tener que reventar la zona que tiene, que es importante, que es o el canal o esta línea meme, no los dos. Va a venir acá y debería rebotar a la alza. Esta pendejada abrió gapeada, no le dijo a nadie, oye, voy a perder esto, simplemente abrió aquí abajo. Ahora, ¿todo está perdido? No. No, todavía no. ¿Dónde vas a perder todo? Y esta es la cosa más fácil de analizar en esto, para no hacerlos perder su tiempo y que puedan disfrutar su miércoles. Es justo acá, esta zona en los 15.60. Si no aguantamos esta zona, o tal vez un poco aquí abajo en los 14.85 para rebotar, olvídalo y esto va para abajo una vez más. Y todo lo que estás viendo es literalmente nada y el siguiente objetivo serían los $12 y de ahí pues te puedes imaginar 9 y más para abajo. Pero por ahora, siempre y cuando aguantes tu SMA y EMA, el SMA 200, EMA 100 en los 15.60 por encima de, esto simplemente está haciendo un bajo más alto y va a continuar su trayectoria a ese camino que les estoy diciendo, donde si lo vemos en la mensual se ve más claro todavía esta consolidación justamente pum, 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 por acá. Tienes tu oportunidad última en los 15.50. Vamos a ver acá. 14.58. Básicamente la media del canal es lo que parece que va a ir a buscar para después dar a reventar esta tasa e irse a los $37. Perdiendo esta media y llevándote los 11.20 a la baja, esta idea se va fuera al caño, ¿ok? Es bastante sencillo de ver, de apreciar, de entender. Y ahí lo tienen, 4 horas sin parar. Creo que no habíamos visto tantos precios nunca en la historia de este canal. Estoy agotado, definitivamente voy a reventar una juquilla y después ya regresaré a ver qué pedo, a ver si hay material para una. Me preguntó, por ahora no lo creo, no les voy a mentir, por ahora no creo que haya material para el nadie me preguntó, no he visto nada nuevo más que lo de Horner. Tal vez le escriba al buen David a ver si se quiere rifar, que tanto dice, ¿no? Oye, a ver cuándo hacemos esto, a ver si es cierto, pinche David. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, espero que hayan aprendido algo por acá o que se lleven algo para tener buenas ganancias, que no les gane el FOMO, por el amor de Dios. Les mando un fuerte abrazo, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y cualquier cosa, pues aquí andamos en el E-Trading Academy. Pórtense muy bien, cabrones, muy bien. No, oye, no, pero yo me quiero portar mal, ahí tengo a la secretaria, ¿qué voy a hacer? Mi esposa no me está